A rapeleng. Modimo mothata yotlhe, wena o leng esi moabi wa botlhale le kitso. Rona bathanka ba gago ba re kopaneng hano ka ntlha leina la gago. Re neele gompieno botlhale jwa gago jwa se le godimo, gore kaela mo ditherisanong tsotlhe tsa rona. O bo re neele gape poifo ya leina la gago, le go kgapela kwa thoko dikgatlhego tsotlhe tsa rona, gore merero le dikgakololo tsa rona di ise kgalalelong ya leina la gago. Tshiamo, kagiso le thitibalo mo hatsheng leno la rona, go isa popaganong ya setšhaba sa rona, ka ntlha leina la ga Jesu Kriste morena le mmoloki wa rona. Amen. Amen. Pray be seated. Order, honorable members.
Nang ha ba se re le bale gore khora mo iteng. Honorable members, good afternoon. Ke tsa gore le lapologile ya kere. Le lapologile, honorable members, a re simololeng tiro ya rona ka dipotso. Honorable member for Lobatse, Honorable Kamaldeen Kamal Jacobs. Kia leboga, Mr. Speaker, potsa ke number 1. Honorable Minister, Water and Human Settlement. Honorable Minister. Kia leboga, Mr. Speaker. Ke leboge mototegi Jacobs ka potso ya gagwe e botlhokwa mo bathong ba Lobatse. Mr. Speaker, the ministry is aware of water shortage in Lobatse. Lobatse water supply has significantly improved since the commissioning of Lobatse Water Supply Master Plan. Project achieving a constant water supply to more than 75% of the town basis. Intermittent supply is experienced in Pileng due to inadequate pumping capacity from Pileng Pump Station as well as localities of Boswala Tlow and Platinum due to the outstanding works on refurbishment of Nyuane Pump Station. On interim measures, Mr. Speaker, these localities cannot be adequately supplied via the Southern Reservoir, Ebitwangote Weihai Tank, as it was designed to primarily supply the western corridor of the township and as well as downstream of Lobatse. Lobatse Service Center, Mr. Speaker, recently purchased an upgraded pump to replace the existing pump with view to pump more water to the Pileng Reservoir. The pump will be installed by Friday, meaning tomorrow, Honorable Member, Friday, 19th December 2025, and outstanding works at the Nyuane Pump Station need a longer shutdown. Mr. Speaker, the Lobatse Water Supply Master Plan project was designed to address Lobatse water supply demand for the next 20 years, with that there is no foreseeable challenges in water supply. Works are underway to configure distribution systems to further realize predictability to water distribution for improved responsive water distribution, Mr. Speaker. The township is already benefiting from the master plan project, save for the shortfalls highlighted above, like I mentioned, Pileng was. Mr. Speaker, Roman figure 3, completion of works at Nyuane Pump Station are yet to be scheduled as the shutdown involves complete shutdown of the station for a period not less than 2 weeks. Recent engagement envisage commencement of refurbishment works towards end of January 2026, Mr. Speaker, when demand downstream of Lobatse has eased down. This station supplies more than half of the township, including major consumers such as Botswana Meat Commission, Lobatse Senior Secondary School, Athlon Hospital, and Sabrana Psychiatric Hospital. Thank you, Mr. Speaker. Supplementary, Mr. Speaker. Supplementary, Honorable Jacobs. Kia leboga tona, we tshwere sentle me ne ke re ya ka o re go na le shutdown for 2 weeks. I'm hoping gore batho ba Gudolo, batho ba
ba Boswalato, batho ba New Look My Pay, batho ba Pitikwe, batho ba Peleng, batho ba Tema, ba tla bona metsi because wa itse gore ka gompieno re mo kgweding ya festive bana botlhe kana ba goroga kolobatse so le lona le ke bona gore di-bowsera tsa lona e be di eme mo standby in case we have to have a problem kolobatse ke a leboga Mr. Speaker. Nyana go gakolola hela mme a le kgathano le order 40.3. A member shall not address the assembly on a question, and a question shall not be made a pretext for a debate. Honorable Tawolo Furniture, member for 30 East. Mr. Speaker, potso ke ya bobedi. Honorable Minister of Health, Honorable Minister. Thank you very much, Mr. Speaker. Good afternoon to you. Good afternoon to honorable members. Mr. Speaker, the number of clinics and health posts that do not have pharmacy personnel across all districts is 425. Facilities without pharmacy personnel are clustered and covered by officers based in other facilities in the same catchment area on rotation basis. Mr. Speaker, the Ministry of Health acknowledges that one pharmacy technician is deployed to service 3 or more clinics on rotational basis while there are unemployed pharmacy technicians. The Ministry of Health does not have enough positions to employ and deploy officers to all health facilities. However, recently in August of 2025, the Ministry of Health rationalized existing positions and created 93 positions which were utilized to employ pharmacy technicians. These officers were deployed to 26 hospitals and 28 local authorities. Mr. Speaker, the Ministry of Health has currently employed 137 pharmacists. The number of unemployed graduate pharmacists in the ministry's health database is 106. The Ministry of Health is unable to account for all registered pharmacists at BHPC, as the number includes those who may be registered but are unemployed, or registered in private, or registered but not currently in the country. The ministry is committed to ensuring adequate pharmacy personnel in all healthcare facilities, but this is limited by the current economic situation. I thank you. Supplementary. Supplementary, I'll finish. Ke a leboga, Mr. Speaker, ke a leboga tona. Ne ke re supplementary ya me yana tona. Are you aware gore the graduates tsa 2024, 2025 ba mo malapeng ka mabaka gore ga ba kgona go dira internship. Ntateng ya gore puso ya lona e supa gore ga ena madi. Sa bobedi wa lemoga gore BHPC ga e kgone go ka ba register without practice certificate. So yan gone mo go ira gore ba ska ba kgona go bona diphata tsa mebereko. Potso e nna gone gore gone mme seemo sone se o ikaelela gore o dire yang ka sone. Sa bohelo ke gore ga go kwa kgona gore le lephata la gago le neele bana bone ba makwalo a gore gongwe ba ithaope kana ba ire mo go tweng voluntary internship gore ba te ba kgone go neelwa di-practice certificate ba te ba kgone go bona diphata tsa mebereko ka gore kana practice certificate go tshwana le driver's license ga o ke kwa kgona go kgweetsa koloi o sena driver's license. Ke a leboga. Honorable Minister. Thank you very much. Yes, I am aware that there are some graduates from 2024, 2025 that have indeed not found internship positions. And I do accept that they cannot practice without these certificates. But like I said, we are currently challenged by the economic situation. It is our desire to give everybody opportunity, everybody internship, and for everybody to be hired and get a means of livelihood. But because of the economic challenge, that is where the problem is. And on voluntary basis, for you to do internship, you need to have supervisors and all that. So that is where we are currently also challenged. But we do accept that is an idea that we will consider. Thank you, Honorable Member. Honorable Member for Molepoole North, Honorable Arafat Kitso Khan. Madume Speaker, question number 3. Honorable Minister of Sport and Arts. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, elite athletes are funded through various means to enable them to
compete successfully in regional and international competitions. Botswana National Sport Associations received an annual subvention from Botswana National Sports Commission, of which 40% goes towards development and 30% towards administration, and the other 30% towards competitions. In addition, the Botswana National Sport Commission administers the Zebras Athletes Fund, which support identified athletes and teams with direct funding for them to prepare and compete regionally and internationally. They are provided with funds that cover return transport tickets, access to high-performance training camps, as well as competition attire and training equipment. Furthermore, there's also the elite sponsorship, where eligible athletes are funded through the Minister of Higher Education to attend tertiary institutions that promote both the athletes' academic and sport careers, and on a yearly basis, 10 athletes are nominated for this scholarship through the nominations submitted by the federations to the BNSC. The Botswana National Olympic Committee gives athletes access to Olympic Solidarity Fund, which is run by the International Olympic Committee. There are 4 programs which our athletes are currently benefiting under. The Olympic Solidarity Scholarship funds potential elite athletes to prepare and qualify for Olympics. Currently, there are 14 athletes who are benefiting from the LA 2028 scholarship. The support covers benefits that include access to training facilities, sports medicine and physiotherapy services, food and nutrition support, financial literacy and education programs, and also personal branding and country branding development. There's also continental athletes funding, team support grants, and the Youth Athletes Development Fund, from which Botswana athletes are receiving support. We are currently reviewing several policies and sport governance instruments, including the National Sports and Recreation Policy, Athletes Welfare Development Policy, and the BNSC Act to enhance support and funding for elite athletes. Mr. Speaker, the Ministry of Sport and Arts is committed to improving sports infrastructure across the country. This has been set out in our NDP 12, which focuses heavily on transforming sport facilities across the country, including building a new 40,000-seater national stadium, a 10,000 capacity indoor sport arena, and the construction of community basic sport facilities. Is supported by the Saipapitso Government White Paper number 4 of 2002, recommendation number 3.25 and 3.3, and National Sport and Recreation Policy Priority number 3. We are currently working on completing 9 ongoing community stadium projects in locations across countries such as Kasane, Bubonong, Good Hope, Tsabong, Kanye, Tonota, Madinare, Reikops, and Totomi. We intend to build more community stadia in other areas such as Charles Hills, Ronga, Letlhakeng, Tumasera, Mabutsane, Khansi, Kasane, among others. We also intend to We also intend to improve existing infrastructure, including refurbishment of Orbit, Itani Chulume Stadium Athletics Track, Lobatse Soroe Masunga Molepolole, and Maung Sport Complexes. The athletics track for the National Stadium and UB Stadium are being refurbished to enable hosting of the World Athletics Relays Gaborone 2026 and to run athletic sport development programs. Mr. Speaker, the Ministry of Sport and Arts through Botswana National Sports Commission is running talent identification programs
The Rebabwanaha grassroots program administered by BNAC currently covers 15 sport codes with 32 centers spread across different regions in the country. The programs target age 5 to 13 years, and all national sports associations are mandated to allocate 40% of their annual subvention to development activities, including youth and grassroots sports programs. Talent identified through these programs is then channeled through the Center of Sport Excellence program, where they receive specialized coaching and are then selected into junior national team and ultimately into senior national teams. National Sports Association also have their own grassroots and talent development programs implemented through continental and international sporting federations, whose purpose is to nurture and potential future elite athletes. Additionally, we are currently working on reviewing the constituency tournament to add a development aspect that will capture out of school youth. Under the Botswana National Olympic Committee, there is Youth Athlete Development Fund from the Olympic Solidarity, which is financial and technical support for identifying and training youth under 18 to participate in Youth Olympic Games qualifiers. My ministry, in collaboration with Ministry of Child Welfare and Basic Education, launched the school sport program in August this year. And the Ministry of Child Welfare and Basic Education is working on modalities of implementing it next year with our full support. This will greatly improve the capacity to identify and nurture talent from an early age. Mr. Speaker, the ministry strategy for 2025 to 2030 identifies stakeholder engagement and partnerships as one of the key focus areas. The main reason is to ensure that we have diversified financial resourcing. To this end, we are actively mobilizing private sector support for funding for the NSA's facilities and programs while fostering grassroots participation through affiliates, local and international stakeholders. Mr. Speaker, the Botswana National Sport Commission Master Plan is a project that will be fully funded through public-private partnership model to develop the Gaborone Sport Precinct. The master plan features various developments that will serve as an income generation avenues for BNSC that can be channeled to sport development. Additionally, the national sport associations are continually sourcing resource mobilization from private entities which sponsor their national team leagues, events, and infrastructure refurbishments. Mr. Speaker, my ministry, together with stakeholders, is engaging in discussions with a view to provide affordable nominal usage fees to various clubs and community members to access the facilities easier. I must note that currently all the youth sport development program and school sport competition use sporting facilities that are under our custody free of charge. As indicated in the NDP 12, the ministry is developing sustainable business models to monetize sport through activities that include refurbishment of existing sport facilities, a sport tourism marketing plan, hosting of domestic and international events, and completion of community sport stadia. Yone ya gago Taolo Lucas gore ra go sehetsa stadium seo sa Bobono. Lastly, Mr. Speaker, my ministry is also working on a number of projects in collaboration with private sector. For example, being the construction of National Athletes and Community Fitness Gym, and also World Aquatic Standard Swimming Pool, Komaulu. There are also some of deliberate intervention that will undertake to generate revenue through triple Ps and sport development.
I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary. Supplementary of opposition. Ke a go leboga motsamaisa dipuisano ke leboge tona kere gongwe e re o bua ka ya maung ya ke tsa gore it's related to swimming mo nako ya gompieno e re gongwe siametse ene maung re lebogise banana ba ba ko Angola ba Africa Youth Games where one Melody Saleshando has already acquired 3 medals go raya gore e maleba ko maung mme potso ya me ke potso tsa me di ketse ya ntlha re na le dingwaga tse dintsi go buiwa ka gore kante go ka iriwa eng gore dikompone tse di thusa mo sportseng di kgone go hokoletswa lekgetho go ba kopa hela ga se gone gotlhe re dira eng gore go nne le a tax incentive mo go bone ya bobedi ke utlwa ka this community stadia ra di amogela mme boammaaruri ke bo Botswana o setsa le mo leveleng mo di-coding tse dingwe tse e leng gore re compete at top level internationally. Ra go nna leng le a world class a high performance sports center ka gore re nna re romela ba rona ko mahatsheng a mangwe re nna leng le a rona e lengwe hela this various stadia ga di re sepe mo the top athletes ba se re na le bone ba tlhoka sengwe se se hetang go no a e teng mo dithulaganyong tsa go ya bohelo ke gore tota mme re le ka yang a lephata la go le tla ka ditsela dingwe tse di shaka gore mo go leng teng ntse go sa berekele bangwe ba dirang bontle mo sportseng ba santse ba le banyenyane certain sports codes ngwana o tlhoka gore a ba ira homeschooling mme a re motsadi wa gago ga a kgone go duelela homeschooling gore o kgone go compete go raya gore e nna sports sa bana ba tswang mo malapeng a itsholetseng ba itshupile gore ba kgona le ga ba bone di-scholarship nako tse dingwe the last one ga ba bone di-scholarship mahatshe a mangwe a ro ka tla kwano thulaganyo ya ditsamaiso tsa rona kwano e nna thata gore ba thusiwe ka bonako e be o fara e tsamaya ka gore gongwe o tla itlhela gotwe rona kwano ga ise re bulele di-application university in the US is saying to ngwana you may come we will pay 60% e tuelele 40% and we lose this talent unless motsadi a kgona tota nna mathata a me ke gore re thusa yang bana ba ba nang le talente gore ba kgone go progressa ka sports irrespective gore motsadi wa gago ka kgona kana ga ka kgona. Honorable Minister. Thank you, Honorable Salsando. Maybe le re go lebogise ka gore bana ba go ra Salsando ba ira bonte thata bogolo yang ko tennising le gone ko swimming jaaka na tlhalosa ka Melody Salashando ya ka dira bonte ko Angola go mora go ra go lebogisa gore botsadi e be le ba emeno keng gore ba emelela hatsheng la bone ono bua gore re dira jang gongwe ka dikompone ya ka ke setse ke tlhalositse re setse re simolotse go buisana le dikompone kana le go consulta gore re ka dira jang go tokahatsa boammaaruri ke gore go na le the tax incentive e leng teng mo nako ya gompieno ye leng gore la ha ele teng ha ngwe dikompone di supa gore ha ngwe di a sokola gore di kgone go access ha ngwe ba tshwantse gore ba sign le form go a diega gongwe ke di process tse leng gore re le ka gone gore jaaka re le ka go reviewa because re lemogile gore kana ha re bua ka tax incentives o ka re bua ka spotehela ga e bue le ka di creatives hence why re le ka gore re be re lebella re review mme hela boammaaruri ke gore yone e teng mme se re tla le ka go se dira ke gone gore re tla le ka go tokahatsa ha re simolola wa engagement le bone ba BRS jaaka re tsweletse re consulta go bona gore re ka dira jang ke dumela le wena gore e botlhokwa thata gore dikompone di kgone gore di tswelele di thuse mo sporteng sa rona no bua ka community stadium maikeelelo a gore e be re raga this community stadium ke gone gore re batla go make sure gore every district go ka nna jang e tshwanetse gore nne le at least one community stadium ka gore maikeelelo a rona ke gore re batla go bona bana ba rona ba gole ba itse environment ya go tshamekela mo seemong se tshwana le stadium ba se ka ba se bonela yala ba tile di competition kana mo ga borone re batla go ba expose gore ba kgone gore ba itse a ska di player tsa Ndundu ha di tshwantswa go tshameka go Francistown ba relela mo grassing ke ha se kae re ra gore ba kgona gore le gone ha ba le ko o Kavango ba tshamekela mo seemong se leng gore se tshwana le sa Francistown ke ha se kae gone ho mme kganya high performance center e botlhokwa thata Honorable Salshando what we have been doing since re sign memorandum of understanding le University ya Botswana e na le high performance center la ha ena le dithaelo go gongwe
re ntse re le ka go buisana gore re buisane go bona gore ha re santse re ipaakanya gore re ka dira jang go dira the high performance center e leng ya ga government hela. University of Botswana is a public institution. We need to find a way gore re ka ira yang re ba capacitate gore ba nne le bokgoni gore mme Botswana le ene re kgone go bona bo Kenya ba ta mo Botswana mahatsi a mangwata for that high performance center. O no bua ka kanya homeschooling e leng gore ya diragala gore bana ba bangwe bogolo yang ko tennis se kai ko tennis bana ka bontsi ba dira homeschooling ka ba leng gore ba setse ba le mo pathing ya gore ba nne professional bo Malak Macheng le ba bangwe hela jalo mme le gore go mo re go lemogang ke gone gore dikolo tsa rona ga di se di accommodate seemo se kana ba education ke sone se re tshwantse ra nna ha tsele le Ministry of Child Welfare and Basic Education gore re buisane gore mme gone re ka dira jang go accommodate bana ba ntseng jana re sa lebe hela ba eleng gore ke ba private institutions kana gore se kaya ka Morwasa Leshando a khona go na le homeschooling gore re ba bangwe ba eleng gore gongwe ba tswa go motokwe ha bana tshono eo ya gore ba rutwe jalo re tshwantse ra nna le engagement le ministry wa ga honorable Khafela re bone re ka ra Khafela mokoka re ka ra bolla khanye o jang ke a dumalana honorable Salshando me ha o bua ka university ke mangwe a mathata ile gore go tseneng ga rona ra lemogile gore ha gongwe bana ba ta ba tsewa ke di university konte go bo go nna bonya ke thulaganyo re tshwantse go e baakanya le honorable Maele ka gore ke sponsora bana through his ministry gore gongwe go tsibuga mo go placeng bana re go tokahatse mme ibile mo gongwe mo e kile ra be re go lemoga in the past other universities they will offer a scholarship kana a partial sponsorship scholarship e be le gore rona re kgona go gana university eo e be ra go sponsora ngwana fully somewhere else so re tshwantse ra baakanya dio tse gore ha gona le tshono ya go save madi le gone re go accommodate but ke dio tse leng gore ha re ntse re buisana le ba DTF ba higher education ke dio tse leng gore we are willing go di baakanya. Thank you. Further supplementary. For the supplementary. Supplementary. Mr. Speaker. Let's le banzi. Supplementary, Mr. Speaker. For the supplementary, Mr. Speaker. Ke le bone ke le utule honorable members. Honorable Mutausan. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Minister. O itse gore ke utlwe o bala di stadium tse le gore di a go agwa ko mahelong ya la mantsintsi o bore and others. You see, Kanyonea and others e re tsenya mo mathateng ya gore re netse ke eng le tsone tse dingwe tse le gore la akanya gore le ka go di aga le sa e go le sa di khamala tsela gore ra go aga se se go stadium ko boketekete. Typical example. Re rile ko Thamaga re setse re itiretse sengwenyana re beleng gore go nne mo seemong se le se solohelang se le se direlang di stadium tse dingwe but you are not coming forth, you are not even mentioning it. Is there any problem le stadium sa Thamaga gore go nne le stadium ko Thamaga? Honorable Minister a ko hela wa tlhamalle o arabe gore a ko stadium sa Thamaga a ga sa tshwanelwa ke gore gone le sone se lebege se nna ka stadium tse le dinetseng metse e mengwe hela ka le setse rena le plan ya community stadiums. Thank you, sir. Honorable Minister. Thank you, Honorable Mutausa. Honorable Mutausa no a itse gore re ntse re na re engage ke mongwe ba ke dumelang gore stadium sone se sa Thamaga bo a maru ke gore re tshwanetse re se baakanye ke dumelana le ene bogolo yang ba setse ba sa galetse ka le bota mme ibile re le ministry re kile ra ntsha 200,000 ra ntsha 200,000 gore go dirwe dio dingwe mo go thaboleng stadium sone seo mme go lebega ile go dio tsa teo ka re ga di a dirwa go nile le madi a dia mme hela mo goreng ba tshwantse gore le bone ba nne le grass ke a dumalana gore re tshwantse ra tswela go a go pele re seka mme ka maswabi le selo mo go tse ke ne ke di bala sa Thamaga ga se mo teng mme go ngota ke ba le tsone tse di sha tse leng gore ra go di diragatsa tsone tse leng gore ra go di dira ga go dimo ga tse dingwe ke Charles Hill Mabutsane Letlhakeng Mochudi Shakawe Seronga Gumare and Tumasera. Thank you, Mr. Speaker. Further supplementary. Jacobs. Last one, Honorable Jacobs. Mr. Speaker, ne kere gongwe ga we go
ga wa go pointer, Mr. Speaker, ne ke wa ratot. Honorable Minister, I think you are aware of stadium ya Lobatse. It's a substandard stadium. Yano ke utlwa o mpolela gore nya o sa tswa go aga di stadium tse dingwe ko bokae kae. Ya Lobatse yone e tla hetswa leng. Potso ya me ya bobedi ke gore ya ka la aga di stadium tsone tse. You know that these stadiums most of the time in the white elephant. The reason why ke go raya yalo ke gore bana ba motse hanke ba letele gore ba go practice teng ko, hanke ba letele gore ba go tshameka ko, and ha ba go tshameka teng ko ya ka di team tsa motse yone. Kira motse ya ka motse wa Lobatse, for example, Ghana sa ya go tshameka ko di stadium ba so ntsha madi. Kira gore when are we going to give these stadiums to the community gore le bone ba kgona go progressa ka sports? Ke a leboga. Minister. Ke a leboga Honorable Jacobs. Go mo bile go ne ko di community stadium. Ka gore ne ke utlwa ka re ba bangwe ga ba khotswala tse dingwe ra go di tsweledisa ka go di baakanya tse di tshwana tsa bo Honorable Lucas. Mme go na le gantsi le magalape gape mo teng mo di community stadium. Mme ano ne ke re Honorable Jacobs the honorable members a ko le ke tlhalositse gore dingwe tsa dio tse ra go di dirang ke maintenance and refurbishment of existing facilities. Ki bua ka Lobatse le mo teng. Lobatse ja ka o tlhalosa re ga se stadium se o ka re se go tase ke stadium se le gore se shota ka dionyana hela di se kae se be se mita mo go bitswang go te CAF accreditation. Ya no se re ta se dirang ka Lobatse ra go le ka gore re se baakanye se nne mo seemong se gore ha re tswala Francis Town re tsenya roof e be le gore Lobatse o kgona go dirisiwa. Sengwe sa dio tse re ta di dirang se le gore simolotse we have revised our fees tsa di stadium. Lobatse le ngwe ya sone re kgaotse di price tsa for Premier League teams ka half. Community clubs ra go dira nominal fees. Ne re setse bile re simolotse ko mo lepolo le Honorable Khane ha tsile a botsa gore ka ira yang gore at least tsone di local teams ba nne la access to the stadium. Mme se re le kang go se dira di program tse di amana le grassroots development re tlhalositse gore di tshwanetse di nne la access for free. Ne ke bua le ba lephata le BNC maloba gore ya ka rena Lobatse ga se stadium hela lebala go na le mabala a harologaneng a bo softball le a tse dingwe ra go leka go ra baakanye there are about 3 schools around Lobatse gona ha Lobatse hal re kgone go ba ha access gore ba dirise di facility tsa rona. Thank you. Further supplementary. Ne ke le ke a bohela honorable member for Maung East honorable gore tse ke kgonegile. Thank you, Mr. Speaker. Question number 4. Honorable Minister of Water and Human Settlement. Honorable Minister. Ke a leboga Mr. Speaker, ke a leboga mototegi ke kgonegile ke ta leka gore ke arabe ka Setswana Mr. Speaker ka gore ke kganya balemi. Order, honorable members. Standing order 58.4 is very clear. Shalela, honorable Minister. Ke a leboga Mr. Speaker. Mr. Speaker, lephata la rona la Water Utilities Corporation tiro ya lone tona ke gore le seele batswana metsi mo magaeng le mo ditoropong mme go akarediwa le kgang ya sanitation kana kgopo ya metsi a leswe. Mme Mr. Speaker, ministry wa rona ga o amena bolegela o tsweletse o dira melao go leka go baakanya mme go baakanya melao ye ya rona ya go nna morero o tseneletseng wa batho gore batho bone ba ba taeng e le maikelo a go leka go hetola seemo gore ha e le gore go ka kgonagala setšhaba se ka sekelwe gore ha go kgonagalang teng ba ka sielwa metsi ko masimong kana le ko di-settlementeng. Kgang e tona e paledisang ke seemo sa itsholelo ka gore jaaka re bua jaana sone seemo sa itsholelo Mr. Speaker se sentse se paledisa gore batho ba ha motse o gola a e ka nna wa kanye kana wa molepolele kana wa Maung ko disaneng
re palelwa ke gore re ka isa metsi ko go bone mme hela tota keletso yone e le teng ya gore re ba thuse yaanong ne e sentse e le yone kgang e gore mme ga re ikimetsa morwalo ka ga re sentse re palelwa ke go siela bone ba e leng gore motse wa gola ra reng ka kgang eo mme Mr. Speaker ga se kgang eo hela kgang ya gore mme tota gone ra reng go ya pele jaaka ke buile gore re ikelela go baakanya molao sa bobedi ke gone gore gone mme re na le lenaneo lengwe leo ka re gongwe batsadi kwa lapeng kana kwa gae gongwe ga ba le itse sentle le leng gore ga o ba ikgobokanya be ba re nnyaa mme rona pipe ya metsi ke e gauhile rona ne re ikolekele jaaka gongwe sekai bogologolo ga ne le gakologelwa ka kgang tsa motakase batswana ba itsenyetsa motakase ba itirela a itire kana ka re syndicate kana scheme be ba re nnyaa mme re ikgobokantse re le kana yaanong re batla gore re thubele motakase so le mo metsing go na le yone thulaganyo ene ke hela gore e thwakana le gore go nne la approval ya gore nnyaa mme tota ga le batla go dira jalo go na le ga e leng gore go borai ka gore metsi a teng a heta a le mantsi thata tshwanetse be le gore metsi a teng ga a heta a le mantsi thata mme batswana be ba ka thusiwa ba connecta mo masimo ba ka connecta mo di-settlementeng mme kgang ya di-settlement tota yone ya go siela di-settlement e wala ka tlase ga ba local government ke bone ba e leng gore ba thusa ka jalo Mr. Speaker ke a leboga Supplementary. ke kgone Thank you, Mr. Speaker. Ra go utlwa tona mme mabaka a gago a matona ke a madi mme ha re ka botsa gore ha madi a le teng ko merakeng le ko masimong ke yone ke buang ka yone thata ko merakeng le ko masimong gore ha madi a le teng a pipe e ka tswa ha the main pipe e be tsena mo masimong ao kana mo morakeng ao mme ke go he sekai ha o tswa makala mabedi o ya tjanoga go na le pipe e ba sielang mme heta moraka wa Cheredomo moraka o mongwe ha 10 of motsana wa Chana ba thoka metsi batho bao but settlement policy le tsamaiso ya lona ke gore ga le ba siele metsi ha se metsi e metona re ba epela didiba ka CCP re ithala letswai a madia a CCP ya ha re water utilities tsaya le gokele mo metsaneng merakana e meraro ye a la ka kgona go dira jalo la ka kgona ro minister ke a leboga Mr. Speaker re ka go ka kgonagala ha ile gore madi a ka nna teng go ka thusa gore batho metsi a ekong ka gore tota mo go paledisa mo go tona ke kganya itsholelo ya madi keletso e teng ebile keletso ya gore mento a gompieno ke gore ba ta go hetola itsholelo ka dikgang tsa temothuo yaanong dikgang tsa metsi di tsewa tsia gore ke tsone tse di burikgang batho yaanong ga le gore madi ona a teng le be le dira kopo ge be go lebelela gore mme ga ke a nna borai a ka ga bathong ga lenyago motho o hela go ka dirwa mme ga e le gore go thata gongwe le kopile la apolaile le bona ba le tsenya dingalo ke teng le ka tako go nna rata ra nna ga batshe ra bona gore re ka thusa setšhaba yang ke a leboga supplementary honorable opposition whip ona go ikoma ke a leboga honorable speaker ke a leboga tona ke lebogela dikarabo tsa gago mme ke developile interest e tseneletseng mo karabong yo o intshitse ya gore ha batho ba le haphathane mo tsileng ba ikgobokanya a e bata ka letseno le ka muso ka go banela gore ba dire a mme ke sone se o se thomamisetsang batho ba ba leng ko phathane gompieno ba ba le ko period tsena gompieno gore ha ba ka emelela ba ikgobokanya ba tisa madi gore ba goge metsi wa approva ka moso a ke sone se o se bua honorable minister ga ke itse metseo e bua mo totegi mme hela se ke se buang ke gore
ha batho ba ikgobokanya be ba apply go na le thulaganyo ga approve gore ha batho ba ka thusega ka gore go na le ha e leng gore gata ga o e thapa teng metsi a ba heta ka pressure e go godimo thata a e leng gore ga o kwa kgona go a thapa ke ka mo re go na le thulaganyo ga approve mme hela se ke se buang se ke se thomamisa ke gore maikelo a rona a matona ke gore re tsenye letsogo mo go thuseng batswana ka dikgang tsa temothuo le ta gakologelwa batotegi gore tautona o buile phatalatsa gore re batla gore re oketse dikgomo go ya ko go 5 million mme kana metsi ke one sekgoreletsi se se tona o re buile phatalatsa gore batho re tsosolose itshwelelo ka dikgang tsa temothuo yalo dikgang tse tsotlhe tse di bata metsi ga ke re batho ba re nya mme re thuseng hong e be re sentse re ganeletse ko segologolo yalo ke ka moo ke reng hela ha batswana ba iphuthile be ba re nya re bata gore re teng re ka ba thusa re tasa se mo go tseneletseng le ha ile gore ba kana go mo go teng go mindset change go dingalo ha ile ke ka moo ke reng ha ile gore gongwe ba le tsenya dingalo le ko ofising ya me ke buitse mabati gore re tere nna ha ba tsere bone gore ka thusa batswana jang khanye tona ke go thusa batswana batotegi ke a leboga. That's supplementary. Honorable Deputy Speaker. Good afternoon, Speaker. Question number 5. Honorable Minister of Health. Honorable Minister. Thank you very much, Mr. Speaker. Mr. Speaker, during the 2025-26 financial year, the Ministry of Health managed to employ 93 pharmacy technicians, of which 66 were deployed to clinics and 27 to hospitals. The number employed above, Mr. Speaker, comprises of 38 graduates from Institute of Health Sciences, 55 from British College. It is worth noting that the University of Botswana currently does not offer pharmacy technicians a diploma, but only for pharmacists, which is at degree level. In addition, 73 pharmacy interns, which are pharmacists who were in temporary employment, have also been absorbed and deployed to different hospitals and districts. Mr. Speaker, the Botswana Health Professions Council is mandated to treat health professions equally, and as such, there is no resolution by the Council to block employment of graduates from any institution. I thank you. Supplementary. Supplementary, Honorable Deputy Speaker. Thank you, Minister. Me ne tota potsoetse di go tlhoa ke gore go na le lebaka bana ba boitekanelo ba ipuela. They even came to my office gore ba heditse BHPC ga ba he ditlankana mme bana le sengwe se se tlhokagalang jaanong potso ene ke le ka go supa gore ke kile ka tla go bua ka yone ga gore le kgonna go le kae gore le ba thuse le yone BHPC gore e tsamaya kae because go lebega ile gore o ka re hela yone ya itaola o ka re ga e follow melao ya gore ga ba tshwanetse gore ba tseye bana ka selekanyo se se kana ba tseye kana from institutions differently ba tshwanetse gore ba dire so go monele gore re follow gore a tota gone go a diragala ka gore tota bana ba mo strateng mme bana le sengwe se se tlhokagalang. Honorable Minister. Ke a leboga, Deputy Speaker. Gone me jaaka ke tlhalositse motlotegi ga gona taelo ya gore bana ba kgetholole go tswa ko any institution. Me ke a dumalana le wena gore go na le ba ba konte ba eleng gore they have not been registered ya ka o tlhalosa go boammaaruri le nna go na le bangwe ba kileng ba tla ko go nna ba tla go mpona mme ga gona taelo e reng ba tshwanetse ba discriminate-iwe kgang e ke itseng ke gore go na le yone taelo ya these internship positions tse e leng gore re bereka le DPSM go bona gore ka di oketsa yang mme jaaka ke se ke tlhalositse gore go na le ba boitekanelo ba e leng gore ba setse ba hilwe yone this registration ba bereka so ga gona kgethololo e leng gore rona re ntshitse le taelo mme a le go ntse yalo ke kgang e leng gore ke tae thotomisa Madam Speaker. Thank you. Supplementary. Further procedure. Supplementary. Further supplementary. Sorry. Honorable Kau. Ke a leboga Speaker ke a itse gore re letse re salala o ka nna ga nna le thakathakano ya supplementary le ne ke re ka re ke botse hela ga gore ne ke re ka re ke botse ha tona gore o no a dira sente thata ka kganya melemo go ikokwae mme ne ke re ka re phiro e o e supanye a ilikile thata go hokotsa lethoko la di pharmacy technicians mo di clinic
ya ka ke ka supa gore usually o ithala le gore ko go rona ko mo go ditshane gongwe motho wa hirwa maitsibo a o tsere o isitswe ko ga re motaosane ko thamaga and so seo ke le tshwenyego le tona ka gore hela ka go hirwa motho ko mo go ditshane o isiwa ko go thamaga ko gore re motaosane ne ke re a seemo seo go raya gore phiro e raya gore e hukuditse bothata jo le gone gore ne re na le bana ba le bantsi ba ne e le gore ne e le ma-temporary ba ne ba hirilwe mo ditleliniking e be dikontraka di hela a mme phiro e raya gore ne la go leba mo go bone ba lekana totally ne la le ba new faces ke a leboga Honorable Minister. Ke a leboga mototegi phiro e ne a leka ga go a lekana thata ga o lebile se re batlang go se hithelela re ba lephata la botsogo kana ke ile ka tlhalosa gore nna mo go nna ke tlhaloganye di-dispensary tse di tswalwang in 24-hour facilities. I want pharmacy technicians, I want pharmacists to be hired. Jaanong ga ke ntse ke kgarametsa go ngwana ke batla go hira 1,000 kana ke hiwa 100 nyana ga go a lekana mo kaoleng and ke gone mo go dirang gore jaanong ga beilwe go te kwa gago ko mo go ditshane ga le phirima o ko kgaolong ye nngwe go te thusa mo catchment area ga yone ya thusa mo catchment area go na le batho ko nte ba senang ditiro ke yone e ke sa e dumalaneng le yone ga eng go tshogatse jaanong ke nna ke kgarametsa gore ga itsholelo e ntse e tokagala ka e tokagala yana ba hiro ka gore ga gona mosola le yone melemo o ka e tsenya mo di-pharmacing ga go sena ba ya bang e nna hela gona go ke a leboga motloteng supplementary Yeah, honorable members, ha le ka lebelela go na le addendum le ele tlhoka ha re setse re tare ya ko dibili mme at this point in time ha gona nako ya dipotso e hedile go ra re taya two questions without notice. We go straight to questions without notice. Honorable member for Mogodisane East, Honorable Letolo Barongwa. Ya ke a go dumedisa motsamaisi dipuisano tsa parliament ke potso ke ya bo 13 ke confirm ke 13 a ko e bitse gore 14 potso ke ya bo 14 Honorable Minister of Minerals and Energy. Honorable members, thank you. I brought your attention to the addendum. The question in the addendum is number 13. So after that is the last question. Then follows number 14 and 15 as questions without notice. So question number 14. Honorable Minister of Minerals and Energy. Honorable Minister Tsere for Honorable Kenewendo. Thank you very much, Mr. Speaker, and good afternoon to honorable members. The ministry appreciates the strategic opportunity presented by the upcoming World Athletic Relays in Gaborone 2026 and fully recognize the event's potential to elevate Botswana's natural diamonds as well as Botswana as a country generally on a global stage. In anticipation of this, the ministry has already engaged and continues to engage some of the key industry stakeholders to encourage and interest them to explore possibility of participating or how we should participate, as well as understanding how best to build partnerships that could best market and advance both the national branding initiative and the sector's objective. The ministry, together with the local organizing committee and the Ministry of Sports and Arts, will continue to structure engagements to determine the most impactful and mutually beneficial avenues for industry participation to optimize marketing opportunities presented by Botswana's hosting of the upcoming relays. This consultation will clarify the scope of collaboration, identify appropriate platforms to showcase Botswana's diamonds, and assess any innovative contribution the sector may wish to make to the event success. At this stage, Mr. Speaker, the financial implications associated with the potential industry involvement remains work in progress. The ministry
is undertaking a careful process to ensure that any proposed contribution, whether promotional, symbolic, or financial, is feasible, aligned adequately with national interest, and reflective of the value and integrity of Botswana's natural diamonds. Thank you. Supplementary. Supplementary, Honorable Barngwa. Ke a go utlwa tona. Bothata hela ke gone gore ga gona sepe se e leng gore gongwe ga re bua jana gongwe setse se le mo mpananeng ka gore di game tsone di setse di le gaufi mme ebile gape ke a go utlwa gore wa re there are some financial constraints mme kana kakanyo e ke tlang ka yone ke gore ga e tlhoke one madi kgang ke gore gongwe le ka rulaganya le mongwe kana bangwe gore le ba he tshono ya go tsa tsone di-diamond tse re na leng tsone bo ba di dirisa go funda tsone di game tse di tlang mme gape at the same time mo in the international platforms gongwe re kgone go bua gape re advertise mo di international televisions kana broadcasters ka gore ga o ka tlhokala madi a pa leng gore ke utlwa ka rona le bothata le one ga nke gore gongwe a ga re kgone go tsaya temane nngwe ya value e rileng e leng gore gongwe re ka e rekisa ra bo re kgona go funda tsone di-game tsone tse ka go leba ga o ka re go na le bothata jwa madi ke a leboga. Honourable Minister. Thank you very much. Ke rata mogopolo wa gago, honorable member, gore gongwe re tseye temaneng yana nngwe hela re e dirisa. Me megopolo yotlhe ya ka ke bua mo karabong ya me tota tona o busy o le ka go bona ditsela tsotlhe tse e leng gore o ka di dirisa gore a kgone gore a ungwelwe mo metshamekong ya metabogo e ta mo Botswana. Ya gore re tseye temaneng yana ke ta e togela ene gongwe o tla nna le mogopolo ono wa kantseng ke a leboga. Honorable member for Ngami, Honorable Philemon Aaron. Ke a leboga, Mr. Speaker. Question number 15. It's a serious do or die. Honorable Minister for State President. Honorable Minister Tsere for Honorable Mohasa. Thank you very much, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the ministry is aware of the Gumare Nukaneng Road, where it's inaccessible following the recent heavy rains. Mr. Speaker, due to the current resource constraints, the ministry has engaged the district leadership to assess and mobilize all available resources to address this emergency. The ministry remains committed to restoring accessibility as quickly as possible and will continue to collaborate efforts to mitigate the impact of the affected communities. Mr. Speaker, it should be noted that this section of the road is part of the it's part of those that are affected by the director development manager model, and the process of concluding the project is underway. Mr. Speaker, in relation to the hospital, Gumare Hospital has 5 4x4 ambulances, but currently only one is operational. Government recognizes the gravity of the situation in Ngami. Our immediate focus is on bridging the medical evacuation gap. Concurrently, we reiterate that the long-term solution lies in the permanent upgrading of Nukane and Shakawe Road. We assure this House and the affected community through the Member of Parliament that all necessary resources are being deployed to manage the crisis. Thank you very much. Supplementary, Honorable Aaron. Ke a leboga, Mr. Speaker. Gongwe ke supe ke ta ke go leboge gore a bo supa gore go na le maiteko a ile gore district e ta dira go bona gore seemo se ile gore re mo go sone se se kgaoganya kana re bua ka Okavango gompieno is cut off from the rest of the country ka a certain stretch of road. Mme ke botse gore di resources tse
tse e leng gore la re di tabe di tswa mo districting di tabe di tswa kae a ko thamalale hela o re beye pele e se re ke tsena kwa ke bua le molaodi le ena ba nthare mme kana ke ga ke na sepe se ke na le sone council secretary le ena nthare ga ke na se ke na le sone di a go tswa kae ke re kopa gore o re thamaletse gore plan e le e dirileng ke efe. Honorable Minister Tsere. Thank you very much, and thank you very much, Honorable Aaron. Kana Aaron o kile a ra ke rate batho ba shaka o le o ka ba mo parliament mo be ke sa supi to clarify point of one. Me ke ba rata mo maso ba bolele le khuti. Ke a leboga Honorable. Ra go tsa ka resource nya a o to go involve a district commissioner's office go ta office of the president. Jaanong a ke re se recognized in emergency. So gore ba re go lebiwe gore go na le madi a mo districting a ka thusa nya e ba bona gore ke bothata ke tsa gore ba taira sengwe pele o goroga ke a leboga. Supplementary. Honorable Hikwama. Ke a leboga Honorable Speaker, ke a leboga Tona ke a go utlwa me ga ke go utwe ke utlwa gore you are appreciating the danger le problem ya kgaolo kana ya kgwetho e leng teng mo ke a go utlwa gore le wena wa dumalana le gone se se sa tswe sente ke gore la go dira eng ka seemo sone se bigetse pele le ga re buana le wena yana go bata gore nkoole jaanong ga o bua e kete o bua se ile gore ke se tang ga se diragale ga go utlwala go thatswege le dira e gone gompieno yana is a disaster as we speak. What are you doing? What have you done to address that thing? Mo re la go lebella re go utule mo se sengwe kana ga se gone hela gona le stretch se se tswang tsau Simboyo Makaku le wena is cut off, it's inaccessible ga re bua nna le wena ya ke diemo tse ile gore batho ba gone kwa ba duba thanka ha o leletsa balaodi ha o leletsa batho ba go ga rena di resources be bile ko tsao go tserwe di katakata di phekile ga ba itse re ba ka di dirisa as we speak di mo Simboyo ke diemo tse di a staka le tsone and they need an urgent attention of the minister through the disaster committee le go dira nang go tsamaya le sore ka ga o bone gore se ho hane sa thothomo gongwe o ka se tsaya wa go se ba gone ale se tsaya batho se ba isa go ba tshwantse go ya teng. Honorable Minister. Ke a leboga Mr. Speaker and Honorable Hikwama ka matshwenyego ke a bona gore ke matshwenyego le nna a ise ke tsamaele ka kwa lately but ke a utlwa gore ke bothata mme gongwe go simolola ka ya gore gongwe re ka ba sefofane sa thoto ke utule ke mogopolo jaanong ke tla o isa go go ministera yo maleba gore a ta act mo gone mme hela se ke se hilweng ha ile karabo ke gore go a le motshega gore it's an emergency situation ka jalo go deployilwe the district local district leadership molaodi wa ko Ngami ke ena a laetsweng gore jaanong wena re bona seemo se gore se maswe go le kana jaanong tswetswe le ba sengwe le sengwe se leng gore o na le sone ha ile gore ga seyo wa reporta back kwano ke re setse re bona gore ke emergency so office of the president ya ka ke bua yana ha o bua ka molaodi yo ko Ngami o bua ka office of the president so she has the full backing of office of the president here wa Kavango sorry ne ke re Ngami jaanong ke tsa gore ke yone thulaganyo e teng jaanong ya ka re tswala yana ba ka o lengwe tsamang le go tshwaragana le balaodi le nne le ba heme gopolo o ba bolelle le ka engwe tsela ye re bone gore go ntse tota molaodi ke ene mammane ke ene moemedi wa office ya ga Tautuna go kgaolo. Further supplementary Honorable Kapinga. Ke a leboga Mr. Speaker. Na matshwenyego a me Mr. Speaker ke gore ha go nna le dibetso tsa tholego mo dikgaolong tse di ka kwano ga go tse di oura bo utwa go te minister wa emeletse o ile go bona seemo on the ground jaanong tona potso ya gagwe ha araba a itse gore tsela e go buiwa ka tsela e nang le dingwaga tse di ka nang tsa tshwara lesome e ntse e senyegile sa baakangwe a utlwa gore metsi a tswetse ga go tsamaege
ga go tswe sepe mo go ene hela gore nya mongwe wa maemo a gagwe kana le ene tona wa ditsela a ka laelwa gore ra tsa mo go bona gore seemo sele se ka go ka dirwa eng ka sone a so se le supa ha le tsa kgaolo ya rona ka thwagalo kana le supa le sena sepele yone ha le lebile hela ka ha le respondang ka teng ha re reisa matshwenyego a kgaolo ya lona a ga le bone le supa gore ga lena sepele seemo se se re diragalang go dikgaolong tsa rona. Honorable Minister. Ke a leboga, Mr. Speaker, and thank you very much, Honorable Kapinka. Nya, ke a utlwa tona ko rontsa se. Jaaka o bona ke mo tshwaretsang. Nya, ke re potso le iste ko Office of the President. Jaanong tona o sampa se o ko mahatsheng. Jaanong ke tsa gore tona o ta itsibogela hata wa ata ka moso. Procedure, Mr. Speaker. Further supplementary. Supplementary. What's on the proposal? Let's call it procedure. Further Yeah, supplementary. procedure, Mr. Speaker. Supplementary, sir. Supplementary. Procedure honorable Lekau. Further supplementary. Nyana ne kere ha ke batla go botsa potso me ke batla go batla tlhaloso hela e tsepame. Collective responsibility yo thola o bua ka yone. E apply ha kae ga ya apply ha kae. Ha le gore bo minister ba teng me re bua ka disaster e re reng ke emergency ya ditsela. Ke go sena ope yo re sa emele yo kontegalahatse ga tswa motho yo e le gore re bona gore gone yana o ka tamega gore a emele le a e ko teng. Go na le go attenda dikgotla meeting re attend a situation ye emergency. Nya, Supplement. Honorable Lekau. Honorable Lekau, abotona ba itse ke nna ke ba ga ka this notion of collective responsibility. A gona le go e go ka tweng government high, government o na le teng. Government o na le teng hela ka gore motho ha tsamaile ka office. A ke re la itse le nna ke seo. La itse ra ke seo mo stilong se wa bona le mongwe gone ha kere. Le ko office wa ba le teng. Further supplementary, Honorable Speaker. Supplementary. Supplementary, Mr. Speaker. Further supplementary. I'll take one from Honorable Disho. Ke a leboga, Mr. Speaker. Ke a leboga tona. Tota nna ne ke re go butswa ka di-sport improvement kana ditsela tse di kgaogileng. Me ke supe gore the entire district it's a disaster. How is similar from Gudigwa to Mohembo? It's underwater, 170 kilometers. Putsu ya me ke gore le minister wa health ya leha. Moimana a le go Gudigwa gompieno. A batla ka iswa ko Shakawe. O mo tsamaisa ya mo metsi a tshwana le one ale for 170 kilometers 8 hours. It's a disaster gompieko. Gongwe re kupe minister gore a kolise helicopter as an emergency e thome mo soro ka kana mo gumare. Gompieno ise ka moso gompieko because anything can happen mo kgaolo yone ene and ke bothata ne ke re ke kupe hela sone so batsadi ba me ka gore kgaolo ele it's a disaster. The entire district is a disaster gompieko so speak a le tsebogele with an emergency le ise di minister ya ka re le ka wa bua gore di minister tse pedi ho se go tsama minister a mo hela tsama ibile le tsama ka dikolo le bone seemo se re bua ka sone se ka la flat tsama ka dikolo le bone seemo se re bua ka sone ke a leboga. Honorable Minister Tsere. Thank you very much. Yeah, me ma parliament I think ba Northwest. Order, honorable members. Moretse. I think se ke se lebogelang ke gore ma parliament a Okavango and Shakawe and Ngami ba khonne go supa gore seemo se thoka gore re tsiboge ya no ke dumanang le tona wa ditsela ha gore o tota ona se tsa isimolotse na bua le ba diredi ba gago phakela ya no wa go itsibogela. We'll come to Ngami Shakawe area to find this problem. We will do it. Like I'm saying, the minister is coming tomorrow. So lene re ta itsibogela before the end of the week. Supplementary. Yeah. Order. All members. Na kwa dipotso e chaile ke tsa gore ke a luta gore le la sena jwa ma parlamente. Me o la arabile mo go lebegang go sa le kgotsohatse me a rota etsa mohago
a re sologeleng gore o ta dira jalo. Honorable members, I understand that the Minister of Environment and Tourism, Honorable Minister Boipuso Winter Mulutsi, has a business motion to move. Honorable Minister. Thank you very much, Mr. Speaker. I beg to move in terms of Standing Order 28.3 that at the adjournment of the Assembly tomorrow, Friday, 19th December 2025, the present meeting shall be concluded and the Assembly shall then stand adjourned sine die. I thank you, Mr. Speaker. I move accordingly. Order. Honorable members. I'm sure you are familiar with Order 28.3. Honorable members, the motion by Honorable Mulutsi is in terms of Order 28.3 that a minister or any private member may, without notice, at the time appointed in Standing Order number 30, daily routine of business, or at any convenient time after the commencement of public business, move in the following terms: that at the adjournment of the Assembly on here the date for conclusion of the meeting shall be entered, the present meeting shall be concluded, and the Assembly shall then stand adjourned sine die. Are ere ka moso ha le phatalala e be le gore yaanong le phataletse go ithella ka nako e ta bolelwang ke yone tshutiso. Order, honorable members. The question is that the motion be agreed to. Order, honorable members. The question is that the motion be agreed to. As many as are of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. No. The ayes have it. The ayes have it. Order, honorable members, let's go to presentation of government bills. Clerk. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Dr. Rubutuang. Mr. Speaker, ota kinala di ata meeting. Kona le di khanse tota Mr. Speaker. Parliament a go intshiwa mo tseleng. Mabapi le manano a government. Gore gona le nanao le rutwa mo di radio le mo di Facebook ga te ke ikagele. Meka la bo heror khawa le nna le ne go te ke go dirwa re-engineering ya ipelege. Re soloetse gore minister ra santsa ta boela kwano go bua gore re-engineering heletsa ha kae go tsena e. Ya no se rutwa la mo di Facebook gore le ma parlamente. Kanye ya ntshwenya ma se gone hela. Ike a re sona re phatalla ga nna le seemo sa tshoganetso sa botsogo se gasiwa ke puso parlamente e phataletse. Mr. Speaker, tsamaiso e ga se yone go thelelela gore a re ka kera nna ma parlamente a le gong a ile gore government o re dikologa hela o tsa ditshwetso ko ba di tsweledisa di diragatsa rona re sa itse la le sepa ke dumele komiti ya megang itse ka lenaneo le le buiwa la di Facebook ke re Mr. Speaker a go re thuse ke a le Honorable Rubutuang, are you rising in terms of Order 38.1M? Give a 11. 38.1M. 38. M. Yes, Mr. Speaker. Okay. Nyame, ke tsa gore ba go tule. Honorable members, kana in terms of operationalizing this order, the tradition ke yone ya e dirwang ke Honorable Rubutuang. Ba botona ba lebaneng. Ke tsa gore ke kgang e le utuleng le tshwantse gore le itsebogele. Ke kgwetho ya gore le ire a statement go araba matshwenyego a Honorable Rubutuang a bua. It's our le utule ba utule Honorable Dr. Rubutuang.
Clerk. Presentation of a government bill. Order, honourable members. Honourable members. I understand that the Honourable Minister of Sport and Arts has a bill to present. Honourable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I beg to table before this Honorable House for the first reading of the Cinematograph Bill number 31 of 2025. Let the bill be read the first time. Cinematograph Bill 2025, Bill number 31 of 2025, first reading. One for second reading, Honourable Minister. Later today. Later today. Okay, let's go for second reading. Clerk. Notice of motions and orders of the day. Radiation Protection Regulatory Authority Bill 2025, Bill number 32 of 2025. Second reading, resumed debate. Order, honourable members. Honourable members. The question is that the Radiation Protection Regulatory Authority Bill 2025, Bill number 32 of 2025 be read a second time. Honourable Minister, the debate on the bill is resuming. When the House adjourned yesterday, Honourable Mapulanga was on the floor debating, and he was left with 2 minutes and 39 seconds. Honourable Mapulanga. Mr. Speaker, next is 5. Me klaki weteyana, Mr. Speaker, ka kaya the nuclear medicine project. Re eletsa tona gore ya ka re dira this act or bill. A re ko boelong jwa yone, re bone re hokoditse kaya import ya di product tse di tsamo le hatseng la Botswana ka gore we have minerals tse di tsamaelanang sa rona ke go recruita di experts kana re ba train go bona gore yano di tswa tsamaiso yone ya nuclear medicine a re bone re simola yano re internalizer go di producer mo le hatseng la rona kgang yone e tla re thusa thata mo targeting e puso e beileng pele ya go leka go dira 500,000 jobs tona a re bone gore re busetsa mo re dumela a rona re le Botswana Congress Party go bring back our jobs ditiro tsa rona di goneha ka di minerals tsa rona ka sengwe le sengwe se re na le sone sa tholego mo go rona. Mr. Speaker, ke dumela gore mahoko a me ke a wetsegela yana ke eletse mongwe le mongwe botsogo le malatsa a boitapoloso a siameng re seke ra hella re dirile dikotsi go tswa ha and Merry Christmas and a Happy New Year to everyone. Liko khaolong tota. Ke a leboga, Mr. Speaker. Order, honourable members. Honourable members. The question is that the Radiation Protection Regulatory Authority Bill 2025, Bill number 32 of 2025, be read a second time. You cannot reply. Honourable Minister, sorry about that. Please reply to the debate. Thank you, Mr. Speaker.
I thought it was 30 minutes. 30 minutes. Yeah, Emma Pelo Honorables here. Honorable members, I understand that what the amendment. Honorable Kikonerile, where did he go? Citizenship, yes. Mwalus. I have not seen those amendments. However, he will ask leave to move those amendments from the floor. I think the two of them they will propose. Order, honorable members. Order, honorable members. Nekere a ke bone honorable ke kgonegile ha le honorable Moalusi. Me ha le ka ba bona. Le ba re le re ba le standing order 77.2. Mabapi le go move the amendments tsa bona if they still want to move them. Gora re tarare le ko committee staging. Re be re ka ba ka di move. Honorable members, let me now call upon Honorable Siri to reply to the debate. Honorable Siri. Mr. Speaker, me pele ke leboge ma parlamente
ka ha ba debate-ileng bile ka teng. Ha ke le nosi hela ne ke tsaya gore go tlhoka gore go tetse di-nuclear physicist here for me to debate this bill. But ke lemogile gore mapalamente ba rutegile. Ba rutegile thata ka dikarabo tse ba di mphileng ka megopolo e ba e mphileng, mme ke batla go simolola ka tse di a bit tse ke tsang gore they are a bit controversial. Ya ntlha ke gore kana go na le kgang e ne e buiwa gore telecommunication towers they produce radiation e leng gore e ka tshosa batho. Yaanong mme ke tlhalose gore telecommunication towers ga di classify as ionizing radiation kana ha di dirwe jalo, ga di na radiation gotlhelele ya marang a phunyeletsa a re buang ka one. Jaanong se se teng ko di telecommunication towers ke the radio frequency, the radio waves that aid the communication e di dirisang. Jaanong kana honorable members ha re bua ka marang one a phunyeletsang ya ka ke bua application a teng gongwe le gone ha mo parlamenteng ha re tsena tsatsi le letsatsi ha kgorong ha re go scanwa gore le tshwereng dibeke tsa rona di tsengwa mo go tsengwa mo marang a phunyeletsang. Mme ebile nkile ka ya re ke sampe ke le ka kwa ka akanya gore gongwe go ba ma parlamente mo diphatseng. Jaanong maloba ha ke hetagale ke ithelele gore go beilwe dithipa kana di le 4. Jaanong ke a botsa jaanong tse dithipa di tswa kae ba re di tswa mo bathong ba ba hetang gone di dirisiwa one marang a dirisiwa go detecta tsone dithipa tse. Jaanong se ke sa ka nka se botsa go gore a dithipa tse ne di ta ka mapalamente kana ke ba yeng ba rona. Mme la bona gore seemo se gore re dire itshireletse go a lona go a tlhokagala gore re hitise dibeke tsa lona ka marang a phunyeletsang gore re bone gore ke ba ba tang ka dithipa mo parlamenteng. So go mo go botlhokwa. Mme se your smoke detectors here, right here in this house, the latest technology is that they use radiation because it's very effective in detecting smoke. So it's everywhere. Tota le na le radiation. How it's an planing, you are exposed to radiation at those altitudes. So radiation it's everywhere. What is important is the regulation. And what we are regulating rona as the regulator, regulate the dose. Go na le seelo se se beilweng gore ha o heta seelo se wa bona bo raimo batho. Jaaka gompieno re nna le di fire detectors, re nna le that screening machine o re tsenang ka one mo parlamenteng go lemoga dio tse di sa tshwannang go tsena ka kwana. So ke tiriso ya boranyane jo bo phunyeletsang jaaka re dirisa. So rona re regulate dosage gore ke selekanyo se se kae se se ka tsena mo mothong. Ke sone se o bona le go botsogo under normal circumstances ga wa tshwanna gore o nne o expose you to this radiation more than twice a year. How much one? Unless it's an emergency. Then you have to undergo that. You are not supposed to be exposed how le meo itsholohetsi. So dilotse ke melao e dirisiwang gore re leke go laola dikgantse tsa bolwetse. Okay, I yield. Clarification on Kawana. Kala boga Mr. Speaker, ke ne ke re tona gongwe o re te ruti ba bua ba itse ke seng gore ke di specialist ya ka ono re bua gore le tsone di microwave tse di ko malapeng di na le one maranga gore puso ya rona e mo seemong sa go le ka go checka bokete ja tsone gore bo hukodiwe kana bo ntse bo go godimo ya la rena re le exposed all the time le ba imana ba Botswana. All right, Minister. Thank you very much. So application ya maranga e gongwe le gongwe, even your microwave, those are microwaves. And se se ke se buang ke gore the industry can, as the regulator, rona re regulator the dosage. Microwaves di lemogile gore ga di diphatsa. Ke sone so bona technology ya teng e deploy go di microwave bile di dirisiwa go malapeng. Ga e diphatsa e kotase. E kotase mo eleng gore it's manageable. So ke sone se re se dirang go lephateng. Ha e heta a certain limit e leng gore re tsaya gore ya go nna diphatsa mo bathong ke gone re intervenang ka molao o no re buang ka one. So gape sengwe ka one marang a phunyeletsang
le ha go to go phunyeletsa ha gore gore a tsena a tswela ka kwa marang a teng ha a tsena ya go exposure mo x-ray nyana a nna ho next time I accumulate hela ya mo go wena. So that is why go le botlhokwa gore le bone go botsogong ya ka rena le melao ka ha eta bongwe tsamaisa tsone dithulaganyo tsonetse. Se sengwe ne re bua thata ka wastage and le gore waste ya rona re dira jang. Kgotsa gongwe before ke bua ka wastage ke bua ka scenario ye ko Serule ya mine wa uranium o ko Serule o lemogilweng. Go sala go lemogilwe ba gaetsho gore go na le uranium a naturally occurring radioactive material go bo Serule le other areas. Me Serule in particular le phata la rona le setse le ile ko setse le buiste diphuthego ko le buile le banni ba Serule le ba bontshitse maele a gore go ka irwa yang kana guess this ore it might be underground but ha gongwe ena le di fumes di mosi yo ka ontsha mosi o ka affecta batho ha ontso nna le baka mo go wena. So ke sone se ileng gore ra ba recommendela gore ha gongwe ba nne ba bula di-fenster o ska robala jana o ire yana ra ba ruta dilotse me ha o lebella le ka ha uranium e leng ka teng ga e ka ha motseng thata ke sone se ileng gore re tshwantse re hele re influencer le gore go bewa batho jang re ska ithela re beile batho ha e leng gore concentration e go godimo thata ha go mesha re one mo tsone ole ka ha go le mmotse ka teng go sampe go le considerably low but ha o ya go bo police ya no tswala ko morago kwa o ithela le gore ya no the dosage in na higher. So ke gona ha e leng gore bothata bo ka tswa bo le teng me ra dirisana le banni ra ba ruta ka bo diphatsa je dikgantsi tse ileng gore ke marang a phunyeletsa. So ka waste ya no gore re isa kae waste ga ise re generate waste e ka lokala ka gore most of our application ya ka re bua ke bo di x-ray ke bo fluoroscopy angio machines tse ileng gore di dirisa marang wene jaanong ne ke tlhalosetsa maabane gore kana tseo di ntsha maranga ha di setse di bereka ha di sa bereke ha di ntshe maranga di ntsha maranga hela ha di bereka at that short moment di tabo di ntsha one marangwane jaanong go botlhokwa ya ka honorable Mapulanka na bua gore ko spateleng re tshwantse re bone gore maranga ha hetelele konte go bitswa shielding yaanong go na le barium plaster la ha o bona ka matho ka ra gona sepeana go dirisiwa plastara the plastering engwe e bitswa the barium plaster it has the capacity to stop those rays so ke yone e dirisiwa mo dipateleng ka bontsi gone boa maruri le gore kana ke re batho ba rona ba tao ba fodile konte ga building yo mo teng yena expose the whole day ha ile gore o number 30 gore o ka tswa exposed ga 30 before 29 before o tsena so re dirisa yone barium plaster to reduce that jaanong yone ya di x-ray and others tota re adoptile mechanism wa go di busetsa ko bathong ba ne re di reka go bone gore ha o sona o e dirisa yana ra dumalana le wena yone o e rekisa gore ra go e busetsa re heditse ka yona no ra go e busetsa so ke yone the form of disposal e re dirang gone yana and the plan ke gore yaanong re go aga e facility ko sekoleng ko Phalape sekolo sa be used yaanong mme ke o te tlhalosetse facility e gore go twae facility e go twae concrete block structure very thick concrete e leng gore ho e tabo go epagela yana be go dirwa structure seo ha se yona sirwa ha se gore o tsenya waste hela mo teng nya go nna le di dustbin size like concrete cement again se leng gore tabo nna le di khurumelo ha se yona o tsenya yone radiation mo teng mo o tabo o khurumela ka concrete gape ha godimo and that concrete yone that drum e nang le the radioactive material ke yone o e store mo facility so khona o bona gore go dirwa maiteko a le ka gore re kganne any contamination ya radioactive material of course radioactive material ha ile gore e ka tswa hela e be jwelella hela mo motseng ha ka ke ga sia ka gore e na le ditamorago tse di maswe ngwa tsone re ka lemoga ka diphologolo go holotsa jalo ibile ra itse di ditamorago tse dingwe tse neng go dirisitswe bomb over 80 years ago tse ileng gore the consequences sampe di le teng gona mo bathong ba neng ko Hiroshima and Nagasaki when the American army dropped a nuclear bomb twice there so
ke dikgang tse di masisi thata ha o bua o le ko International Atomic Energy Agency tsone dikgang tshwanetse ka gore ya ka mongwe na a bua ka gore re nne le batho ba ba nang le dikitso mme ke tlhalose gore Batswana in this area Batswana ba rutegile thata mo e leng gore ebile anong ba dirisiwa ke IAEA itself to train others ba teng gone ha nka ba supa the nuclear physicists ba neng ke bua ka bona they've been trained. I had the opportunity to work in the imaging section while I was still practicing biomedical engineer, so I know most of them are my colleagues. Baba heletseng ba go specializer and end up bataka the relevant qualifications. So in terms of qualifications, we are good. Again, the International Atomic Energy Agency has a gantsi thusa ka madi. E thusa ka skills transfer. Our students, graduates, by for master's, PhD under the scholarship IAEA. This is a very good arrangement that IAEA is doing for us. In fact, even under AFRA, the chairman there are trainings and trainings that are coming. We will organize one for members of parliament so that subject but the how work detection. Rona mo lehatsheng la Botswana re tsentse ditshipi tse ileng hore di khona go recognize marang a phunyeletsang ha tsena ka border go tlokweng. Attempts are underway right now hore di tsenye go Pioneer border gate gore traka ngwe le ngwe e tsenang re check radiation gore a entse re ntse re ira ya. So the plan is to expand to all these borders tse ileng hore they are commercial by nature and di heta on a meralo e ntseng jana gore re bone gore mo radiationing tse dingwe di ka tswa di na le radiation ya ka ke bua mo go lebellwang ke seelo. So we check the limits gore ga se tse ileng gore di tsenya bo di phatsa mo bathong. So that's what we are doing. But internationally, International Atomic Energy Agency ya ka ile an agency le bagane le dikgantse, it has put up sensors throughout the world, even in the sea. Le gone mo Botswana mo go ka nna ithela bana le yo. They are monitoring it from Vienna, Austria. They are monitoring these sensors. Every time we test a bomb, we test a bomb, they will detect it from Vienna. That's how advanced the system is. That is why International Atomic Energy Agency signed the tumalano le mahatse gore ha go ka nna le mathata ra le thusa. They deploy gore ano ba go dira yana setse ba deployile le gone go Iran ga maloba go bomiwa ya ka honorable Kapinga na abu. They deploy to make sure gore batho ba safe and then check the levels of radiation gore a ile go godimo mo eleng gore go tshwantse go ema ga dinako. So negere le ke a le fie mo go tsone dikgantshwanetse. In terms of appointments, honorable members, let me explain this. You know, there is a process to appoint members of the board. Minister then you have to refer to the provisions of the law that gave me that ministerial role. It says, you are given these powers to act for and on behalf of the president. But that the real call is with the president. So I have to go through the processes of identify. And how do we identify? We go through PEPA. PEPA will give us names. Normally they will advertise and then give us names. We assess. They go through that process. I have to face the president and convince him that this is the right person. And I can tell you, having appeared so many times before him on these matters, it's not an easy thing. It's not an easy thing to convince him where is the evidence? Then it's so we go through a meticulous process to appoint this type of appointment. But at the end of the day, we are doing it on behalf of the president. He has to approve it. So that's how the system works. Clarification? Yes. Clarification of Dr. Obutuan.
ke a rata ga o bua gore le tota hela gale la tsenelela ko teng go bona gore tota motho o tsenngwang mo ditirong tse ya be le motho yo o tshwanetseng ya ne ke go botsa gore maabane go buile gore go na le mongwe yo kile a ba a bereka mo Botswana yo itseweng ka borukuti le ditiro tse di maswe a ba a kubiwa mo Botswana gone jaana a re bua yana ga te o hirile o bereka mo goromente kana o dira diprojekte tsa bonno motho wa mohuta wa ba a dulea mo system e buang gore la budiwa tota e bele go nna thata tota mme be go ta motho ntse yana honorable minister wa re le sepe jang tota he ya leboga Mr. Speaker. Honorable Minister. Thank you very much. Tota nka bo go nthusitse ha nno mo ile ka leina me ga ke mo itse me hela ke le bolela ka process that we follow all the time. I've appointed so many board members. I'm currently appointing CEOs and the process is very hectic. Ka bo yone and ha go to minister ha go to ke nna le yone process ya teng kana gore honorable Moalusinari minister ra gongwe o itshunyatshunya nko mme ba America bone tautuna wa recommender Senate approves tota nna ke tsa is the same process. It's the same process. You cannot divorce the authority here. In fact, even the IAEA, le hatse le tshwantse le fund this organization to work for a monitor this. But it is the responsibility of the government to ensure batho ba sireletsegile mo kganyeng ya merero ye. Jaanong gate re set an independent organization ya ka re ira ka molao. Jaanong appointment ya teng it will go through that process e neng ke bua ka yone gore go tsamaya yana e be go hella go nna le motho yo e leng gore wa dira. So ke yone ga go kwa iphitha ka monwana mo go yone process ya teng. Me bona ga ba suggest gore gongwe yaanong go appointwe motho from Mars or from Venice at go re direla this independent body. No, it has to be amongst us, delegated by the government. And that is why now the responsibilities are attached under my ministry. And ke gone hela mo eleng gore go teng. Me hela they act independently mo go rona ka tsela e ntseng jalo. Gongwe in the last 2 minutes let me explain what we are doing now as Ministry of Communications and Innovation. Jaaka re advance along this line. Cabinet has recently approved what is called Botswana Center for Nuclear Science and Technology. It's a special vehicle, special purpose vehicle. We want to advance in this line. So we have investors now who are coming to assist in this. One of the key issues is the radioisotopes. Radioisotopes in the treatment of cancer has been one of the major expenditures from the government because you are sending people there. Sometimes you order radioisotopes from South Africa, they have a shorter lifespan, perhaps 6 hours. By the time they reach here, they say they sold. So those are the concerns. Jano rebata go reproduce these radioisotopes locally so that we can supply these private hospitals and most importantly the government through Sekitumile, a teaching hospital. So we are using our position as the chairperson of the AFRA to advance in areas of nuclear technology. And you honourable members will realize this is a new field now that the country is entering. And I'm trying to push it to the brim. I'll yield. Honorable Kawana, clarification. Ke sa go tseele nako honorable. Ke ne ke re ikutlwa o bua dilo tsa maloba tsa bogologolo mme Russia e sa tswa go supa gore ke na le molemo wa cancer. Why spend so much money on re ya ko di isotopes mme go na le molemo e le gore re ka o reka kana ra kopa go thusiwa gore ro produce ke a le Honorable Minister Tsere. Ke a leboga. Ya no kana the Russian government perhaps does not subscribe to the FDA standards and you will never know. So it's an issue that World Health Organization has to take a position on, and Honorable Minister of Health will through BOMRA, they will approve it. That is the process. But generally, overall, the treatment of cancer is done through the process I'm describing. And there's a potential market to sell these radioisotopes. So we are going to establish that special purpose vehicle to ensure that we advance our
our ambitions along the areas of nuclear science and technology. And that is why we want to comply as well with the requirements of the International Atomic Energy Agency. So be prepared. This is new revenue which will come to the country and new opportunities. And there are many Batswana actually who are in that line. And with those remarks, Mr. Speaker, I move that the bill be... I move that the Radiation Protection Regulatory Authority Bill 2025, Bill number 32 of 2025, be read the second time. Thank you. Order, honourable members. Honourable members, the question is that the Radiation Protection Regulatory Authority Bill 2025, Bill number 32 of 2025, be read a second time. Order, honourable members. Honourable members, the question is that the Radiation Protection Regulatory Authority Bill 2025, Bill number 32 of 2025, be read a second time. As many as of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. When for committee, Honorable Siri. Later today, Mr. Speaker. Thank you. Later today. Honourable members, I understand that Honourable Minister of Environment and Tourism wishes to rise in accordance with Order 30.2. Honourable Minister. Thank you very much, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I beg to move in terms of Standing Order 30.2 for the rearrangement of business to deal with the committee stage and third reading of the Citizenship Amendment Bill, number 30 of 2025, and the Radiation Protection Regulatory Authority Bill number 32 of 2025 before the second reading of the Cinematography Bill 2025. I move accordingly, Mr. Speaker. Honourable members, a ke le tlhaloganya tshutiso e a re lehetse pele ka tse pedi tse le setse le di debateile le go committee staging ya tsone di helele le rearrange order paper ka tsela entseng jalo gore yano ye ya ga honorable ke lebeng e be ile gore yano ha le setse le heditse ka tse ke gone le ka yang go go ke yone tshutiso. Honorable members, the question is that the motion be agreed to. Honorable members, the question is that the motion be agreed to. As ministers of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Order. Honourable members, let's go to committee stage. Clerk. A Citizenship Amendment Bill 2025, Bill number 30 of 2025, Radiation Protection Regulatory Authority Bill 2025, Bill number 32 of 2025, committee stage. Honourable members, but to tell you about the bilateral Nelabuana order 77.2. Honourable Kikonerile, Honourable Walusi. We are going for committee, so yeah, that's fine. I can still order.
Honorable Kekgonerile, please approach the bench. Order, honorable members, we are now in committee. Honorable members, please note that the Citizenship Amendment Bill 2025, Bill number 30 of 2025, has 6 clauses. No amendments have been noticed. I shall therefore call all the clauses at once. Honorable members, the question is that clauses 1 to 6 stand part of the bill. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I rise on Standing Order 77.2 and move amendments from the floor. And I'm moving amendments on Clause 4, Mr. Speaker. Make a minister a chance. Consult. Okay. Yeah, you wait so that I call. Let me just find out. Your amendment is at clause 4, right? Mr. Speaker. Yes, I'll call clauses 1 to 3, then at clause 4 you rise. Order. Honourable members, the question is that clauses 1 to 3 stand part of the bill. Order, honourable members, the question is that clauses 1 to 3 stand part of the bill. As many as of that opinion say aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. Honourable members, there is an amendment at clause 4 by Honourable Kekgonerile. Honourable member, please move your amendment. Thank you, Mr. Chairperson. Chairperson, I rise on Standing Order 77.2 to move amendments. More clause 4. The amendments are as follows. Clause 4 reads, a person granted economic citizenship for economic investment shall not, and then I move to replace A, introduce a new A, and then that A falls down to B downwards. And the A would read as follows. Be a member of or sponsor any local political party. And if I read it in full, the clause A would sound like clause 4. A person granted economic citizenship for economic investment shall not, A, be a member of or sponsor any local political party. Mr. Speaker, the amendment or addition, idirwa ke gore kana go loga re leka go lekwa go hemelwa lehatshe kgathanong le go sa direlwa sente me ga ya tshwanela go nna kgang ya tshenyetso setšhaba hela le dikgang tsa madi hela le gore ga ka ke a nna le bo go thopa le bo go eng ra e bona e ya go thopa e teng, but we need to go further ka gore batho ga ntshinyana le sukuru le tsalwa
ke go tsaya karolo mo sepolotiking e seng go thopha hela le go tsaya karolo ga go nna leloko la political party le go nna gone gore o kgona go sponsora political party re bua ka batho ba ba tang ba rwele madi and therefore ha re ka mo leta gore yaanong madi a gagwe ao a ithopele party nngwe e be nna yone e leng gore yaanong o e tshelela madi gore a gore sa batang go se dira se sa siama se nna mothogo ka tsheletse party eo madi gore e tseye puso kana e nne le mo pusong ruri ke gone mo re go buang re re state capture. So this move intends to prevent state capture through membership of a political party and through sponsorship of a political party. Mr. Speaker, motho ha gongwe o ka re ke mogwebi hela ya ka mogwebi mongwe le mongwe, but mekana yo ra re ga se mogwebi ya ka mogwebi mongwe le mongwe. That's why re re a se ka nna le dikarolo ya go nna mmereki le tse dingwe hela jalo tse re tselang gore di ka nna bothabetsi mo lehatsheng ha ka nna tsone. Ra itse ko re yang teng ke gore gongwe go nna le a political fund e le gore mogwebi o ka isa madi ko go yone e o re tsela gore ga ka ka akhanelwa gore o ka e tsenya. So I so move, Mr. Speaker. Before I put the question, the mover, when he moves, Honorable, the mover, about motivate, I'll be given 5 minutes. Naval debate and amendment, 2 minutes. The question is that the amendment be agreed to. Honorable Minister Mukware. Procedure, Mr. Speaker. Thank you very much. Procedure, Honorable. Yeah. Nna ke batla go tlhaloganya sentle, Mr. Speaker. Kana motion o movile ka standing order 77. Me kana agree on yare a day. Yare o re nele amendment a day before. So ke ne ke emetsi rule ne ke batla go uta gore wa go irula yang gore re allow e sata a day before. That's what I want to understand. Ke a leboga. I agree it says with leave. Or perhaps my leave was not expressed. Yeah. Okay. I thought it was clear from my conduct, at least. But to be on the record is that the member has leave. Yes, from the chair. Thank you very much, Mr. Speaker. Ke a utlwa kgang ya ga motlotlegi ke kgonegile. And his reasoning, but the fact remains that you cannot put a regulation or a law on something which it will be very difficult for you to police, to look after. Sponsor a political party. That will be too difficult for us to actually police. You cannot register in any general elections. It's because you get that particular registration role. You cannot be employed in any public office. It is straightforward. So when you bring in something which you cannot police, you are bringing in corruption. Mota bore ka mosore no ka go tsamaya ka go inspector dibuka tsa sepolitiki gore a se mamang ha mote. We never do that. Ra go tsamaya ra go bona gore ke mang yo sponsoram party ya gore. Mind you, there's a house ke yone ne ya ntsha political parties under the Societies Act. Yone ntlione ya na ga o dira ya lo dira gore ga re ka kera go go tsone re be ra go di tlhodumela the political parties ra bona who are the members. So it will be against other laws. So ya ke sone se ke re nna ke a mutwa matshwenyo ga gago mme ya ka ke ka tlhomisetsang le na go ene ke ba molao ona pele kere
all those things. He will example not have access to free education. It is clear. In a public school, the records for that public school, they can be inspected by any other person. Right. Minister. Honorable Lekau. Ke a leboga. Ke ema hana ke la kgathano le tshutiso ye. Ka gore ke lebella gore for any business person yo ile go kokora mo pele honorable Ntaile o iso tsamaye. Jela honorable Lekau. Ke ema kgathano le tshutiso ye ka gore for any business person yo batang go dira business go pehela santha sa so observer ke political stability ko le hatsi la bata go dira kgwebo go lona. That also build the confidence ya security kwa yang ko teng le kwa investor teng. So ga gona ka ga ope ka ga ka mo di touchang ka teng mo kganyeng tsa politiki. Maybe le gape kana di kganya tsa politiki di gona gore motho bo o mo amanya le selo ba appearance kana by conduct. Me ano go nna bokete gore o prove gape gore motho yo indeed ke mo BCP ka gore o kgona go rata language ya bonela a nna le bone e se gore ke motho wa sepolitiki me ka moswebe yano le marega BCP dipuo gore mo go bio wa amana le lona me ene tota a sa amane le lona but go establish that even in court of law go nna dingalo ka gore go batla gore o teka bosupi jo bo tsepameng tota yano go mo molao o tabo go go tsosa thakathakano le mo makgotla tshekelo gore prove beyond reasonable doubt gore ke ngore motho yo ke mo BCP ke ngore ke mo UDC ke a leboga. Dr. go botswa. Ke a leboga Mr. Speaker. Mr. Speaker o ta gakologela gore tota molao ga ra ka ra o amogela go thelele ka gore ne re lebile gore tota hela maikelo a one re ta hela re ipileditse dihawa batho ba mohuta le gore o ga kgamatsa ora ba ke kgonegile yaanong ka gore re ha yaanong ba o amogetse ba ba amogetse o le ka go ba akanya gore re thibe diphata dingwe tse re belela gore ke gone go bothata bo ka nnang teng jaanong kganye ya gore motho a ba ka tata go funda di-political parties mo Botswana e le ramadimadi kana ta ba re ka influence e taba e le gone go bohelo e le gore ga party tse re puso yaanong state capture ya simologa re tshwanetse re dumelane gore re tshwanetse re thibe diphata re thusaneng rotlhe re thibe diphata tsa state capture potential for state capture mme phata ene ke yone re le kang go ithiba kganya orala mokgware ya gore ga re ka ke ra itse gore a o tsentse madi mo parting e rileng ga ke tso ra ja maloba re itse molao gone re le ka gore jaanong ga gona madi a pata tsa motho a re le kgetsi mo ka di-envelope madi ka dikgetsi le di-envelope le dijojo a tsamaya mo ka ona ga diphati re rile jaanong madi mangwe le mangwe a tshwanetse gore ga a tsena ka tsela e le gore a kgona go traceiwa mme a e le gore bo financial intelligence agency di teng di dira tiro ha e le gore DIS ya rona ya bereka ya togela ditiro tsa ene tse ntse di dira tse sa tlhokale ora le mogware wa re ga re ka kera detector ga madi a tsena mo political party mo accounting ya political party a mme gona re ka utlwa gore o tsamaya ro le ka dikgetsi a ile a neela political party e rileng wa re intelligence ya rona financial intelligence Directorate of Intelligence Services wa re ga ka ke ba detector madi ona mo uta oneo nya o ta bole sa twala re le gore men kganya ga go ga ke ra re ga ena molodi raitso ke a leboga. Honorable Minister Mulutsi. Ke a leboga Mr. Speaker. I think kganye e gabedi ena le kganya gore motho a ska nna a member of a political party me ke tsa gore ya ka General Mokgware ana a bua it will be very difficult to prove gore a ke member kana ga se member. In fact a re le mmogo ka ko ne re dumalana na go nne BDP ba le ka gone gore ba tsamaele mo goreng ba ka tsena mo seemong sa go checka di records tsa di-party tsa rona re ba belaela gore e le gore maikelo a lona ke go dira jang mme ke tsaya gore le mo nakong ya gampieno ba kole re santse re dumalana gore intrusion
mo di records tsa a political party by another party, especially a ruling party. Go ka nna ga hella gongwe go gore ba ketse mathata ebile gore ngongoregisitse. So nna ke tsaya gore ka gore ne re dumalana jalo ka nako eo honorable go botswa ebile ono a akgela mme le nako ya gampieno ga nye santse ntse ile yone you are still going to blame the ruling party uri le tsentse matho a lona le tseneletse mo di records tsa rona le bataeng jalo jalo go na le members of our political parties ba ileng gore le bone ga ba batle go itsiwa. There are sponsors right now who are sponsoring different political organizations in this country, but they don't want to be disclosed. They don't want people to know gore they are the ones sponsoring the BCP or the UDC. Yaanong ke sone se eleng gore bangwe le bangwe ba thusa mekgatlo ka go harologano ka ba batlang go ithusa ka teng mme se ke batlang go se bua ke gone gore it will be difficult gone gore o itse gore a motho a sponsora kana ga a sponsore. It will be very difficult even for anyone gore a ba ka itse gore re go botswang o tswa di t-shirt tse le tsa ko sefarera mokgonami o di reketswe ke mang. It will be difficult ka gore o ka nna o duela directly o ka nna go neela madi cash o botsa mawa go neta. So ga ke itse gore re le ka go achieve eng this one. Nna ke dumela gore ba ka o lengwe ke kganye eleng gore ba rothe re setse re kile ra e gana mme ke dumela gore le mona ke ra rena le lo le mona go nya gampino ke tsa gore santse re dumalana jalo gore ga re batle go intruder mo dikganyeng tsa di-party tse dingwe. Ora Minister Tsere. Ke a leboga Mr. Speaker. Ne ke re kana thulaganyo e mokaolong a buang ka yone e coverwa mo mahatsheng a mangwe ke molao wa party funding. Jaanong kana molao wa party funding ha o tsena one o setse re funda di-party tsa sepolotiki kono reng yaanong o ska tsa funding go pehela go sa re gore ke motho o mo hileng passport by investment or citizenship by investment or any other. Jaanong ke tsa gore mokaolongwe o tisitse molao re isire o tisa tshutiso ye re isire wele sente ka gore molao wa party funding ga o isusi molentswa re o hitisitse mo parlamenteng kono o ka dirisiwang go police kanya e bua. So under this law it will be very difficult ya ka ba kaolong ba bua. So ka tsela ntse alo le nna ke emela gore ke nne kgathanong lone ka gore it will be premature. Let's wait for the political party funding that's clear and give guidance gore anybody ha tshwana go fund a political party other than the government, then we will have a free and fair system ye leng gore go fundiwa di party. Ke a leboga. Honorable Opposition Whip. Last will be Honorable Kekhonegile replying to the debate for 2 minutes. Ke a leboga Honorable Speaker. Honorable Speaker, so santari yone citizenship by investment. Ki supile gore yone ga ke dumalane le yone go thelele. Ka gore ke kgang ye ile gore e matswa kabele and le batho ba yone loyalty ya bone is questionable. Ya no ha motho yo telang go influence the political leadership ya le hatse aba hiwa le dithata tsa gore o ka joina le go sena sepe se se mo kgoreletsa o kana bothabetse go gaisa kgang ya gore a ka ke ra itsa it doesn't hold any water. Gompieno re itse gore bodirela puso mo ditsamaiso tsa telemolao ba itse gore ga ba tshwanela go itshupa ele ba di party dipe ke molao o ntse jalo go a itsege o ntse jalo even the Public Service Act ya supa ya na bo re ye a ka kra khona ka gore ke motho ke batho ba iphithile ka monwana ba sa itse gore ba bua e molao wa dirwa a bo o limita motho se sengwe Mr. Speaker, yeng ya gore ka ke ha se ka ke le ra se ka no le goneha o le mo parliament le o nthamolose na le ha ile mo parliament re ke kgonegile a supa 700,000 ha re bua ka developmental model a supa gone ha mo parliament batho ba wa gone mo parliament gore madi a tena ya kae a sponsor party a supa gone gore re ke dio tse di ka supa hala methale mentse ka supa njalo gore o sponsorile di teng kare we had a case here mo parliament yone ya no go khote o thoa hetso ra re ka pala ke go tsa bosupi yone jo ya gore we inter sponsor clarification ayel kana o bua ka check ga e se check how do you monitor that
No, it was not a check. How is Yeah, it? when I Lazy will check. check. Lazy statement. No, lazy statement. Eh, ona That's ke a kgone bank re- statement. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Chairman, go a supahala jaanong gore maikaelelo a citizenship by investment ke eng? Ke go batla go tsamaya go batiwa batho ba e leng gore go kata go a jewa go a gopelwa itsholelo ya lehatshe ka bone. Ga o ka ke wa re motho ga a tshwanela go thopa go tswa go bo re motho yaanong o ka nna leloko la Chair. party. A ba boa Procedure, sponsor Honorable la Mokgare. party. Ka ha bo- Thank you. Before that, Honorable Kekgonerile, kana Thank you, Chair. Emma Pelo, Honorable Mokgare. The object of the bill is captured in the memorandum. And you are imputing improper motive. How re ano maikaelelo ke a go batla go gopela itsholelo. I would accept if you say there are inadequate oversight or that the law makes us vulnerable as a country. That would be a tenable argument. Yeah, oskaba maneja wa rumola. Ora ke kgone ba kanya Yeah, Mr. Speaker, Mr. Chairman, ha gona se se bankangwang. Bone ba kwadile di-principles tseo. Nna ha ke dumalane le di-principles tseo. Nna mo argumenteng ya bone, ke bona gore se ba se batang tota, ke se, ga se se. Yeah, Ha ne e le Honorable- gore ba bata se, Honorable nka be e le gore Kekgonerile. ba dumalana le se re se buang. Honorable Kekgonerile, the rules of this house are very clear that you cannot impute. Ha ke kare honorable member la go le ba yana ba gore rona ke le ke kgonegile. Ke bona gore maikello ke a go ke ya. Me a bua maikello a maswe. The rules do not permit. So I'm saying you are entitled to hold a view. And that view, you can express it without imputing. That's all I'm pleading with you, honorable member. Please. Honorable Kekgonerile. Noted, Mr. Chairperson. So se Setswana se dingalo le rona re tla re se tlhaloganya ka go harologanya. Nna ke belaela gore ba kaolengwe. Procedure, Jaanong, Mr. Chair. se ba se buang se thata procedure. gore re ka se dumela. Ha e le gore mo re tseelang gore go tlie ba gogana. Re nna le dipelaelo yaanong tsa gore gone mme citizenship by investment ya go akolwa ke mang thata, ya go tisa eng se se mosola thata mo lehatsheng, mme ebile ra go kganela jang state capture ha e le gore gone ko moding wa state capture ko o leng leloko la party ko o leng sponsora sa party go a letelelwa gore o ka tsena teng. What is the use to the country ya go sa thopa mme o rotloetsa o influencer maduo a dithopo ka go ntsha madi a mantsintsi a wa rweleng gore go tsene ba dumalana le wena go ya kae, ba dumalana le wena ko gore gongwe madi a gago a wa tsenyang a ka go boela ka tsela nngwe e seng gore ga se yone e thamaletseng. Kganye ya bo go polisa ga e bereke, Mr. Speaker. Kganya party funding, Honorable Tsere wa itse gore o kgakala le boammaaruri. Thank you, Mr. Speaker. I move setšhaba se utule. Order, honorable members, order. The question is that the amendment be agreed to. Honorable members, the question is that the amendment be agreed to. As many as of that opinion say aye. Aye. Or the contrary say no. No. Division. The noes have it, the noes have it. Division, Mr. Division, Mr. Speaker. Yes, honorable members, we are going back to the assembly to conduct the vote.
Order. Honorable members, order. Honorable members, order. Kezaru Lutuli amendment again. A division has been called and it shall be conducted in terms of order 62 and 3. So, Sergeant at Arms. Procedure. At the elapse of 2 minutes, you shall lock the doors. I get a make a vote. Mr. Speaker, I move about the relevant standing order or a ritual. You have 2 minutes at RDA, Mr. Speaker. Yeah, honorable member. The ballot's a bell. Ring the bell, clerk. Sergeant at Arms, lock the doors. Order. Honorable members, I'm required to put the question again that the amendment be agreed to. Hey, Topang. Yeah, you press 1 to indicate that you are present or to activate your machine. You press 2 if you are voting yes. If you are voting no, 3. If you are abstaining, 4. Topang. Are ya go gana go bereka? Let me just check with the Is it working? Okay, let's try again. Let's try again. Oh, I call voting happy.
You press 1 to indicate that you are present or to activate your machine. You press 2 for aye or yes, and you press 3 for no, and 4 for absent. Nya akwa tsana mo go tseo. Honorable members, makile ga koleng jana. Let's redo the vote. Takile ga koleng jana. To activate voting and indicate that you are present, press 1. Hey, you press 1 to indicate that you are present. Again, hey, I have not yet activated. So then for voting, you will press 2 if you are voting yes, 3 if you are voting no, 4 if you are abstaining. So I'm activating. Yes. You press 1 first to indicate that you are present. Wait, let's call a bonsana or little payang. I get it's a secret ballot. Hey, le ka top again. Little pill.
Honorable members, madu alo nantse jana, go supa gore le 27, me ba ba voting le 28, meaning that one of you has actually voted twice. Voting twice meaning that honorable members, honorable members, we are going to redo it again. We are going to redo it again. Let's a member on ke ka motshwara ga dirile ya lona honorable members. A ke la itse di camera mo housing. Yes, we will check. We will check who was doing that. Yeah, no, honorable members. Nyaki lentetse. Let's call it real, but can I live to real higher? Akor dire ngap. Yeah, press 1 to activate your machine or to indicate that you are present. Press 2 if you are voting yes. Press 3 if you are voting no. And press 4 if you are voting abstain. Ora muswana we metseng ka dinang. Nya, ke nna le dibela thopo gone ya gona mongwa. A ke le boletse rona le di camera. Le topile a guerre. Honorable members, here are the results of your voting. Present, you are 27, ayes 9, noes 18, abstain 0. So the noes have it, the noes have it. Procedure. Order. Honorable members, the noes have it, the noes have it. Honorable members, the question is that clause 4 stand part of the bill. Let me just find out. Your other amendment is on which clause? Is on which clause? Clause 4, Mr. Chairperson. Please move the amendment and motivate. 5 minutes. Clause 4, ma. Thank you, Mr. Chairperson. Mr. Chairperson, I continue to stand on Standing Order 77.2 to move for addition on Clause 4. For Clause 4, a person granted economic citizenship for economic investment shall not then add age or add age and then the current age and the age that I move to add shall not age participate in any activity that brings social disharmony to the communities or republic. Mr. Speaker, kana re bua ka sepolotiki
re bua ka crime tshenyetso setšhaba re bua ka go nna mmereki but ga re bue ka social cohesion ya rona re le tšhaba go e dibela go botlhokwa thata gore kitano ya ngwao kitano ya tsamaiso e seng ya ga goromente le yone e sireletswe mo bathong ba ba gorogang ba tabarwele madi e re ha e le gore goromente wa letsatsi o letelela gore o ka captureiwa state capture mme hela rona re le batho mo di-community mo setšhabeng mo dijarateng tsa rona mo gore re se ka ra letelela gore ngwao ya rona jaanong ete madia a dirisiwe go e nyeletsa ka ditiro tse di harologaneng a e ka nna tsa sedumedi a e ka nna tsa botsalano jo bo harologaneng gore jaanong motho yo gorogang yo a se ka letelelwa gore a simolole ditiro tse e le gore rona mo lehatsheng la rona ga diyo rona mo lehatsheng la rona ebile ga re di tseye tsia yaka gongwe kereke e leng gore ga e age cult for example mo kgantele go teng motho o dirile kereke go jewa dinoga yaanong di sa kana ba simolola e le gore yaanong ke kereke e bolaya batho ba ja dikarolo tsa batho ra itse gore in the past di-investara tse di gorogileng mo lehatsheng mo dijarateng mo metseng e mengwe go tetse bana ba bone hela motse botlhe ba tshola le di-under age tota gore that social disharmony e batla gore e preventiwe e sireletswe gore e se ka nna teng mo lehatsheng so re bua ka social cohesion re bua ka ngwao ke yone e ke movelang gore go nne le tlose ya go nna jalo gore ha e le gore botoka e ya go batla gore le nne mo go goromente go a go ile le ganne ya go sireletsa ngwao ya go sireletsa ditso ya go sireletsa kitano ya tšhaba yone mme a kothe o akanyetsa batho honorable Mokgware. I so move, Mr. Speaker. Honorable members, the question is that the amendment be agreed to. Honorable Minister Mokgware. Thank you very much, Mr. Chair. Yeah, no, he wants to split the hairs. Tota kaso tswana be re nya mototle go feletswe. Tsa di suggestions disharmony ya buang ka yone le ena go mpeo go palwa go e tlhalosa o ra eng tota. O ra motho a ka tla go dira eng. This is a person who has come to this country, who have signed a contract. Just how ne re kwala re mo tsayela dikgato re be re tsa citizenship ya rona. If he fails to fulfill his or her contractual obligations, o tla wa dule mo tsele mo dilo tsa tabo ebile a di ipetse go go di dira le rona ha ile gore ke motho wa dikhat re ta bona mo se ka sekile tota re bona gore yo ga se o re matla mo garona re be re nna la bo le leng gore if he commit a serious crime mo Botswana kana go ntle ga Botswana kana re mo utlwalla gore o ja batho ya ka gore go na batho ba jang batho kwa ba jang teng ko ra mo khanela ra re go investile mo ga rona mme ga te go ja batho go gongwe ra mo khanela ya ntota melao ya itisang eo na dikakanyo tsa di tshotshentse they are covered by this particular law. Everything is covered here. Honorable Minister Mbuluti. Nya mena ke re gongwe ke gakolle honorable ke kgonegile gore kana Botswana is a secular state. We are a secular state. Se le gore tota ga re kganele tumelo yepe mme se pehela se se diragalang se se ka ha molao go na le ditsela tse di thamaletseng tsa semolao
tsa gore ha motho a dira se se ntseng jana le jana se se seng ka molaong motho yo go na le ka ha e leng gore tsamaiso ya molao e dila le ene ka teng mme gape re le mo Botswana ga re na le batho we don't even choose for them gore ba bata go nyalwa ke bomang ga ba bate go nyalwa ke bomang so ha e le gore go ka diragala gore motho o a lega a kgona go bona mme kana rre ba nyalana ba tshola bana tota it's not for the government to police but ha e le gore this person is going to commit defilement then molao teng o tamaletseng wa gore motho o defileileng ngwana o dirwa ka tsela e ntseng jang so that one cannot be an amendment e leng gore tota hela re ka e lebella ha gona le kereke nngwe e dirwang e jang batho kana e reng Botswana o na le tsamaiso ya one ya gore ha e le gore go na le sepe se se untoward something se se nka ha molaong wata ke kereke e dirang go na le tsamaiso hela ya molao mokauleng o e leng gore tota re ka e sala morago a ke itse gore motho o ka ta re ntsha mo culture-eng ya rona ka tsela e ntseng ke rona ba rata bone re bata go tswa mo culture-eng ya rona because ke rona ba re tlhaloganyang culture ya rona ke rona ba re itseng gore re bata eng mo culture-eng ya rona and therefore nobody can actually come here a ba ta nketsa mo ngwaong ya mo go bogotwe motho a teng ke ene yo molato so tota hela basically molao kakanyetso o covera matshwenyego a gago otlhe sepe se e leng gore se dule mo tseleng molao o covera gore re ka dila le motho ka tsela e ntseng jang kgotsa melao e mengwe e re nang le yone e covera seemo sone so ka tsela e ntseng jalo Mr. Speaker nna ne ke tsaya gore gongwe mokao lengwe e o na ka e withdraw gore re te re tswelele sentle Honorable Hikwama. Ke a leboga Honorable Speaker ke ema nokeng tshutiso e re sa tswa go e bewa pele ka e le ka go sireletsa serodumo le boleng jwa rona re le batho ka re batho ba setse ba ntshitswe mo ditumelong tsa bona bo motho ba gana re ka ka ntshiwa ena setse a dule already ya no go ra go go heleletsa hela batho re ka heleletswa ya no ditumelo tse re di utwa le ka ha batho ba behave ka tele ha tse ka bophara ebile di bata go rekisetswa go mohatsheng a mangwe ya no ke bona gore go rekwa le yone investment e kana ya taile yone packaging ya na te ya go leka gore ano o bata go investa ka go reka batho a bantsha mo ditumelong tsa bone ka gore ne o ta ba dira madi a rekile boagedi ka madi a matsibitsibi ya rekile le babusi ka mo go procedure Mr. Speaker procedure Honorable Molutsi Speaker nna ke bona o ka re mokaulengwe o dule mo tseleng ya ntwe go thelele and he is imputing improper motives mo go ba bangwe go gore I really don't know gore Honorable Hikwama gampieno most of us here re ba Christ wena o dumela mo tumelong ele ya gago yele ne re bona mo maranyaneng mme ga o ka kwa re influencer gore re tswe mo tumelong ya rona ga o kwa re ntse le rona re ka ke ra go ntsha mo go ya gago so gore o bore motho o tlile go ta a ba re ntsha as if ga rena ditlhaloganyo ebile motho o rekilwe I think o dule mo tsamaisong ya ntwe mo kalong ya imputing improper motives gore go ka nna jalo otherwise le rona ne re ka tsena gone ka hata se ga maotono o tsene mo gone e be le gore ra influencer Honorable Hikwama, don't impute improper motive on them. Or motho tabata humila rekile le babusi. Don't do that. Honorable Hikwama. Nyame ke a lebogane ke tsa gore ke tshwere kgang hela sente gore kana madiana le power of influence a influence tota e bile bogolo ha o bona le gone mo Afrika batho ha ba setse ba nyatsa le ditumelo tsa rona na bo Molutsi ba bua gore ne ke tsena ka ha kuru o tsa gore ke so hela se se maswe sa o tsela brainwashiwa a tsengwa ke batho ba sele mo ditlhaloganyo di sele kuru o tsa gore sa Afrika ke boleo ebile o tsa gore ga go a tshwana le gore go diragadiwe o bona gore ke tsone dilo tse re di bua tsonetse bone batho ba tsa kwa bana le di power le madi a kana ba tsolo go heleletsa ene Molutsi a ba bona gore go nna Molutsi hela ka bogone ke boata go nna ene mo Afrika e le mombandero yo tseneletsa dira le ditsamaiso tsa bone ke motho o tshwanetse gore a bolawe e bile o dira dio tse di dule mo tsileng point of procedure Mr. Speaker procedure Honorable Molutsi
tota ke ne ke re ke tlogela honorable Hikama gore a hetse mme yana o ka re wa hetelela Mr Speaker ka gore dipuo tse o ka reng o batla gore di buisa ga se tsone gotlhelele ke ra gore nna honorable Hikama ha ke tsholwa ke itetse le gore ke tsholelwa mo lapeng la sekreste and then ke bo ke tswelela hela ka tsela e ntseng jalo so ha gona ope yo brainwash itseng ha gona sepe se se diragetseng hela ya ka lo wena o tsholetswe gone mo tumelong e leng gore go tsena batho ka hata se ga maoto ka ga go mola you are okay do it that way o dumele jalo le rona re dumela ka ha re dumelang ka teng a ke tseye gore o tshwanela ke gore o re kgobele bo kriste jaro ya le dumalane honorable Hikama se se ka 2 seconds nya ga re dumalane hela yano a ikete hela gore nya e go tshwere honorable Lekau Kopa procedure, Mr. Speaker. procedure honorable Ambassador Kapinga. Can I get it? Maybe before we proceed with the debate, can we ask the legal counsel to check whether the Citizenship Act doesn't have a provision for the withdrawal of citizenship granted to a foreigner? Now, from my understanding, there is a general provision here. If you are given citizenship, and you don't behave properly in the eyes of the authorities, that citizenship can be withdrawn. So I'm asking the PC to check whether that provision cannot apply to a citizen by investment before we go any further with our debate. Yeah, the legal counsel will check it. May I get one clause 6, honorable Kapinga. For in part, yeah, Rama. 6, 7. Subclause 7. 6, subclause 7. Ene ke ra re ngwa e balehela yotlhe gore a ye go tsena ko godimo nya tota ene o botsa ka act so but I'm saying I'm also drawing his attention to clause 6 subclause 7 yes A, B, C, D in the act section 18 let me read 18 to you. The minister may, by order, deprive a person of citizenship of Botswana if he is satisfied that that person, A, being a citizen of Botswana by registration or naturalization, Roman numeral 1, obtained such registration or naturalization by means of fraud, false presentation, or concealment of any material fact, whether on his or her own part or on the part of some other person. Roman numeral 2 has failed on being so required by the president or the minister, as the case may be, to renounce within a specified time his or her citizenship of any other country. I'm sure that has been taken care of by the... And then Roman numeral 3 has shown himself or herself by act or speech to be disloyal or disaffected towards Botswana. 4, during any hostilities in which Botswana was or is engaged, unlawfully traded or communicated with any enemy, or is engaged in or associated with any business which was or is to his or her knowledge carried on in such a manner as to assist an enemy in those hostilities, or have been resident outside Botswana for a continuous period of 7 years, and during that period has not given notice in writing to the minister of his or her intention to retain his or her citizenship of Botswana. So it's all in short, is covered. You are covered, Honorable Kapinga? Section 18.
I'm fine, Mr. Speaker. I just wanted us to assure ourselves whether what the proposals being made by Honorable Kikhonegile, whether they are covered under the general provision of Section 18. Honorable Kau. Thank you very much. Nekere kare na go ya ka nna ke ema ha ke le ka go supa gore kana motho o pe le ro o ta ka CBI ga se gore ene o direlwa molao wa gago o le nosi. The moment a tsena nna magedi wa Botswana, obviously melao yotlhe ya Botswana, being it the penal code, being it the criminal and procedure act, evidence act, dio tso tsotlhe di tabe di mo covera le ene. Mo go ra ha dira anything se se tsamaelane le melao ya Botswana wa go chargiwa as per those acts. So ga go tlhokagale gore ene ya nong ebe re mo direla melawana ya gago ile no se ile gore nkare go tate ha na le disharmony in the society be go te ena tiritiwe kana a lebelwe ka leitho le lentseng yana o ka nna go roga gompieko e be re bose go tswa gompieko a ba la dirile molato o ida ile wa petello kana ro betse le ngwana go tabe go applyiwa the act e tshwanetseng gore motho a tseelwe dikgato. So nna ke dumela gore amendment it will be very irrelevant gore re ka itsenya hana ka gore motho o coveriwa ke melao yotlhe e teng mo Botswana. Ke a leboga. Honorable Kikhonegile, reply. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Chairman, Kana clause 18.3, ibua ka loyal and disaffected. Na kibua ka general behavior. It's not ha e ganelele mo tshenyong ya go sekisiwa. Batho ba goroga ba tswa go dingwao 1 tsa bo go kgetholola 2 dingwao tse ile gore ha gongwe go ipuelwa hela mme ke hese kae bo slang bo slavery mme ke hese kae batho bangwe F word o tsamaya dirisa hela F word ha ke itse gore ke molato mo lehatsheng la Botswana go kgona go le sekisetswa le go la teng mme hela batho ba bangwe ba tsamaya ba le gasagasa hela mo e leng gore kgante le go hela batho ba tseela gore ka yo ke mohumi ke yo rekileng lehatshe gore a gore sa se buang yaanong ke sone se se siameng ka lehatshe le bona se siame le bone ba copy that F word ke ha le sekai e be nna le gore community ke F word hela mo community ke F word hela mo community. That brings social disharmony. It distracts our culture, our values, our morals. Ke sone se ke se buang ke re there is need for this particular clause as a deterrent. As a deterrent. Gore o itse gore ha o dira jana o ka tseelwa se me go seyo mo di penal code go seyo mo criminal and evidence what processes me hela gone go le teng. So go tshwana ke gore that deterrent ya behavior in the thing within molao. Because here we are talking about a unique citizenship. This is normal. Ha re bua ka nna le wena re bua ka batho ba heleng gore ba tswa from lehatshe to lehatshe ba tsamaya ba reka lehatshe to lehatshe ba tsamaya ba reka ba tsamaya ka di-passport di le bo 8 ba withdrawiwa a go replacea kae go withdrawiwa a go replacea kae ha re bua ka batho ba heleng gore gongwe ba tala adima dikolotsana re bua ka batho ba heleng gore ba go leha madi a le ise la bone mo botshelong a ta le tshosang. Thank you, Mr. Speaker. Nya selule ska laolwa ke dile halla harologana le harologana ela ka kagiso. Honorable members, I put the question. The question is that the amendment be agreed to. Honorable members, the question is that the amendment be agreed to. As ministers of their opinion say aye. On the contrary say no. The noes have it. The noes have it. Division. Honorable Kikhonegile, do you have another amendment? Okay. Another division. Order. Honorable members, the question is that clause 4 stand part of the bill. Honorable members, the question is that clause 4 stand part of the bill. As ministers of that opinion say aye. On the contrary say no.
The ayes have it. The ayes have it. Honourable members, the question is that clauses 5 to 6 stand part of the bill. Honourable members, the question is that clauses 5 to 6 stand part of the bill. As many as of their opinion say aye. On the contrary, say no. The ayes have it. The ayes have it. General. All right, we are done with this bill. Honourable Malus, please approach the speaker's bench. Honourable members, we go to the Radiation Protection Regulatory Authority Bill 2025, Bill number 32 of 2025. Honourable members, please note that the Radiation Protection Regulatory Authority Bill 2025, Bill number 32 of 2025, has 95 clauses, and some amendments have been noticed. I shall therefore call the clauses ad seriatim. Honourable members, the question is that clauses 1 to 10 stand part of the bill. Mr. Speaker, I wish to stand on Standing Order 77.2 to move some amendments on clause 9 and 10. Honourable members, that calls for a rearrangement. Honourable members, the question is that clauses 1 to 8, or maybe to allay the Honourable Miles' fears, Honourable Mwalusi has leave of the chair to move the amendment without notice. Yes. Order. Honourable members, the question therefore is that clauses 1 to 8 stand part of the bill. Honourable members, the question is that clauses 1 to 8 stand part of the bill. As many as of their opinion say aye. On the contrary, say no. The ayes have it. The ayes have it. Honourable members, there is an amendment without notice from Honourable Mwalusi, member from Kangi, at clause 9. Honourable member, move your amendment and motivate. You have 5 minutes. Honourable Speaker, ne ke kopa gore yone clause 9 e change-iwe. Clause 9 is on page B748. I wanted to subclause 2. Can I insert subclause 2? The following. The minister, after an independent body has recommended, shall by notice publish in the Gazette the appointments publish in the Gazette, appoint members of the board as follows. The minister, after an independent body has recommended, shall by notice publish in the Gazette appoint members of the board as follows. Mr. Speaker, the reason why ke kopa gore go ne amendment e ne ke lebeletse requirement number 4
ya governmental, legal, and regulatory framework for safety, ya IAEA. Hore. The government shall ensure that the regulatory body is effectively independent in its safety-related decision-making, and it has functional separation from entities having responsibilities or interests that could unduly influence its decision. Jano, ka ha e ntseng ka teng gone yana, the minister o na le interest as a government minister, as a cabinet minister, ba na le interest mo dilong tsa nuclear kana tsa atomic or anything that has to do with this bill. So ha ile ene anong a point am board gora gore o khana go nna le influence mo body ja ka ne re bona we see all every day the minister. Honorable Mwalus. Yes, sir. Yeah, just take one. Let me just confer with the Leonard Parliamentary Council.
Honorable members, yeah, hey. Honorable Malusi, I sought legal counsel after a careful reading of your amendment. Yeah, no, kito ko pa gore Leonard Parliamentary Council at Athalose. This is my view. Your Honorable Bishop Wikete, Ketaka Kovela Conte. Honorable Malusi Are, the minister, after an independent body has recommended, shall by notice publish in the Gazette, appoint members of the board as follows, and then Honorable follow Yalo body appoint to him. Now, the difficulty I'm having, Honorable Malusi, this independent body, like which independent body? Kile karagaka ya a khotsa no buaka piepa kara khotsa no buaka IAEA. So that's the difficulty I'm having for this independent body. Eta benye recommended to the minister or appoint the following into the board. Is it the structure that the bill itself seeks to establish? It will advise some minister or appoint so to the board. So now the difficulty, Hakilabella Order 77.4, in particular C and D. Kiwana amendment eta tham. Yan Kotama Kibata PC Yakwa Talose because I don't know, do you wish that I can read 77.4? Yeah, the following provisions shall apply to amendments relating to bills. I'll go straight to C. An amendment must not be such as to make the clause which it proposes to amend unintelligible or ungrammatical. D. An amendment which is in the opinion of the chairperson frivolous or meaningless may not be moved. Ala mogalangin na mea kokobetsinga isenga atata Leonard PC. Thank you, Mr. Chairman. Although my apologies. Thank you, Mr. Chairman. I'm not certain if there is anything beyond that, unless if maybe the honourable member would like further guidance, but the guidance that we were indicating is that there's going to be a challenge in the implementation of the provision as it stands, because there's no definition or indication of this independent body within the statute, and so applying the provision will be constrained, because then it would mean that there is a term within the statute that cannot be interpreted. Mr. Chairperson, bari kiwe kaswane me wait honorable. Honorable members. So I shall invoke Standing Order 77.4 and disallow the amendment. Honorable Malusi, you have another amendment? Yes, I do. This is that is MO 9 or 10? MO 10. Yeah. Yeah, let me put the question on 9. Honorable members, the question is that clause 9 stands part of the bill. Honorable members, the question is that clause 9 stands part of the bill. As ministers of their opinion say aye. Aye. Or the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Honorable members, I understand that Honorable Mwalusi has an amendment at clause 10. Honorable Mwalusi. Honorable Speaker, my amendment is very simple. It's for us to delete clause 10 from this bill. It's got nothing. The reason why I'm saying that clause 10 Honorable Speaker, as it currently stands, the minister may give to the board written directions of a general or specific nature regarding the exercise of its powers, which direction shall not be inconsistent with this act or other legal
obligations of the board. Tumelo ya me, Honorable Yeah, Speaker. Honorable Salaga. Haribala jaga ne ke bala yone recommendation 4. We are still talking about independence of the board, and this is a regulatory board for an international following a recommendation from an international organization e leng gore e regulator tsone dio tse di buang ka tsone. Yaanong ha ile gore ministera o ta neela direction to the board to do whatever he might want them to do. Ke target that independence e leng gore ya batega gona e taba e seo. Because jaaka ne ke bua maabane in my debate ke buile gore gate this regulatory board shall be free from any pressures associated with political circumstances or economic conditions or pressures from government departments, authorized parties, or other organizations. So obviously, if a minister is to write to a board, that's pressure. Over faka pressure, or by the resources, faka pressure, or by resources, bata. Jano, are deleting close here, bakai sore. Body in the independent, jaka mola obat. Kana jaka. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Leka, what is your point of procedure? Mr. Speaker, ne ke re ka re re toga re letella dio tse e seng tsone mo ntung. Maina bo faka project ya go lo go bototome go dithareng. E seng mo parlamenteng gore e be re to dirisa bo faka project. Just few minutes back ke kgonegile ntse a o mana gore batho ba ta tswa go mahatsheng ba to dirisa bo F word. I don't think re ka ba ra ba letella la gone ya. Ya no ha le gore ba dumalane gore yana ba mo dirisa. Me se mo ntung. Nya le thokwa kere ke nna ke le bolela gore le ska la dirisa offensive or insulting language me o ka ra ke a utwa a bua ma go ape a sa siama. Honorable Ke a leboga, Mr. Speaker. Honorable Lekau, Mr. Speaker, o biditse a le mo stilong se seng sone. So next time o ele thoko thata. Ha bitsa point of procedure na le mo stilong se. Honorable Leka, wa ile ro irile a lo ta tsena mo mathateng ya la mato. Go di phatsa go ira ya. Honorable Mwalusi. Erra. So se ke se buang ke gore molao re o dirang ba gaetso ke go dira regulator e leng gore e tshwanetse gore in a very very independent, because it is going to make decisions tse e leng gore they might hurt the government. Ha ile gore let's say gona le radiation gongwe e tshologang go gongwe kana jaaka re itse gompieno molao o bua gore mo dipateleng go tshwanetse re be gona le di-expert tse di rileng go lebelela gore gate di dirisiwa tse di radiata mo dipateleng ga di ntshe any harmful radiation. But currently as we speak, those people are not there in the hospitals. Ke so tse leng gore a regulator like this can point it out and say close these units tse di gone ho. Jaanong ha ile gore di ira yalo ministera o gona go ba kwalela re nya ignore this. Jaanong are ke dumela gore go tabo go sa senye sepehela gore mo molaong o ministera ska nna le power ya go director body gore e tse tsetso e, because the regulator ha go tshwanele gongwe e ka be le an SOE ile Botswana Railways kana ile Botswana ile gore go ka ra body ya re nya re kopa gore le dire route ya Namibia, because as a government re na le some interest tsa gore even though it might not be profitable mere bata go Namibia, that then you can write that. But a regulator in it's le gore in a completely independent, it's ka ya tsa di direction from but ba ile gore ga ba tshwanela gore ba ka enela di direction jaaka ne ke bua ke gatelele gape re comment for ya independence of the regulatory board. IAEA e ka ba isa kwala this requirement if they were not really interested in the independence. But we are the government shall ensure. So yeah, the government can go to our hard molao. So we ensure that the regulatory body is effectively independent in its safety-related decision-making, and it has functional separation from entities having responsibilities or interests that could unduly influence its decision-making. So right, a minister, as a politician,
and as a member of the cabinet, he sits in decision making that well, ngwe di decision tse dingwe di ka re ha regulator ra e tsere tshwetso gongwe ya hata government ya no government ba kgona tsa tshwetso ya gore nya regulator ha ya tsa tshwetso e siame be go nya ministera ba kwalele o ba re gore ba se ka ba dira jalo ya no that's why ke re rentse close ye ba gaetso is not necessary. I believe gore ha re ntse re tswelela re lebella melao e meshe re dira re tsentse re lebelle tsone di gantse go tshwana le tse gore a mme di minister ga ba ne le dithata tse dintsi thata tse e leng gore ba helletsa yana ba overshadow di body tsone tse e leng gore di tsentse gore di with technical people ba ile gore ba kgona go tsaya ditshwetso. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Minister Mukhwara. Thank you very much, Mr. Speaker. And unfortunately, I don't have my standing orders here, but I can remember in the standing orders somewhere, the amendment should not dilute the purpose of the bill, what it is meant to be. Let us look at governance issues. What he is saying, if you remove the minister out of this, the minister is here as part of governance. The government had responsibility. I was thinking that maybe KM ke tlo debate ke but maybe ke re ha ke tla go debate ke gana ke be ke tswala ne ke kopa gore speaker a lebella gore does this particular amendment which the honorable member is moving is I comply I inelana le tsamaiso ya di standing order whereby it ha go ntshe ka gope the purpose of the bill, because ha gona gope gore ga o bala if you are going to remove this it affect the rest of the bill, because how o ka tsamaya ka gore minister o ira eng ebile ga go te independence gona go tlhalositse the way it says may give yana ga re ka ntsha this particular clause re tabo ra affecta le dintlha tse dingwe gape tsa minister, because the minister represent the government in all respect. Mago thusa general. So ka ra ke kopa re lebe ya re se ka se ke a lebo. Procedure, Mr. Speaker. Come to you, Ambassador. Nya ka thusa la legal. Honorable Ambassador Kapinga. Can I get a debate, Mr. Speaker? We should recognize for the government is a state party to the international agreements with IAEA. The state party is the Republic of Botswana, and the minister is a functionary of the government of the Republic of Botswana. I think what we need to focus on is be concerned as to whether the minister can legally give directions to the regulatory authority that would violate its obligations or cause it to contravene its obligations to the IAEA. But we should recognize that government is a state party, and the minister is a functionary of the government, which is a state party to the international agreement. Honourable members, who want to also add on to what you are saying, Honourable Member. Clause 10 reads, the minister may, which Honourable Malu says it should be deleted. Its provisions are in line with what you are saying, Honourable Kapinga, in giving the board written directions of a general or specific nature regarding the exercise of its powers, which direction shall, this is the most important part, shall not be inconsistent with this act or other legal obligations of the board. In other words, the minister cannot give directions of a specific or general nature if those directions are inconsistent with the act or any other obligations of the board. So the board, with its fiduciary responsibilities, the minister cannot
give them direction that is inconsistent. In terms of the clause as it appears, if you agree that it goes into the bill like this. However, now I'm going to the ruling. I'm going to move amendment. Karaboki A. There's absolutely nothing wrong with him moving the amendment. It's up to you to agree to it or not. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Malus. Ne ke batla gore ke akgele mo go yone yo no bua ka yone yo Mr. Speaker ya gore molao o letelela gore kore ha minister answer order or whatever instruction ga ya tsona go contravene molao but kana body re batla gore ine independent even if so minister ha tsona go right ile ditshwetso even if it tsotsa te isiana ga ya tsona gore itse ke minister so ke sone se ile gore ke a se raise gona gore a minister a tsohela a batogele ba tseye ditshwetso a ska ba tseyela ditshwetso. Yeah, what I'm saying is that Hakidu Malan Lemoto movie that amendment. That's what I'm saying. But Kana Honorable Kapinga was raising a matter yahore. Kana the Republic of Botswana is a state party to the IAEA. The minister as a functionary of government. And I execute whatever state obligations, including his also fiduciary duties and responsibilities under the Act. So ya no nane ke tatsa ya la mo gore kana yone clause 10 ya ibua sone sa sibuang gore directions that he will give, whether of specific or general nature, shall not be inconsistent with the provisions of the law in terms of its principles of establishing an independent regulatory body or any other legal obligations of the board. So that's my ruling, honorable members, for amendment the debate so the question is that the amendment be agreed to. Minister Tsere. Thank you, Mr. Speaker. Tota kganye se tse wetse ka gore maabane ke letse ke tlhalositse this under clarification ha honorable Moalusi a debate gore molao o clear o safeguard kganye minister ke a bona rona le bothata le minister o setse minister morago jaanong la go ntse go teke shadow ame o ra ro ka tholontsetse morago me se se iragalang ke gore gate minister ha ka ke a tsamaya Point of order, Mr. Speaker. o tsamaisang o teng point of order, honorable Moalusi. Honorable Minister, ke mosetse morago a ke dumele gore ga ke letelele go participate mo housing hela ka gore I might have views that are opposite his so ibe ile gore o ka re ke mosetse morago o ka re kana ke le so kana ke bati kana ke so ke kwa ra withdraw e mago ka gore ke mosetse morago kana bolele batho ba nkang ke gore ba ntse ba nkise Yeah, honorable Tsere a go ska rumolana le wena a rulana ela lena honorable members have atisa di amendments go bo go le ka molao le ka ditsamaiso tse le di ikwaletseng ba totegi ya no skaro o itira sa molandela mo wena. Honorable Tsere. Thank you very much. I withdraw, Mr. Speaker and Honorable Moon. But the inclusion of minister in the whole thing, like Honorable Kapinga is saying, is to create an oversight on these issues. Ha gore 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 ke a go laola ke reng ke ba ra ke re dira nyana nya e bile molao wa nkganna gore nka ira nka kopa sepe se seng ka ha molao no ru dirang se sengwe ne ke batla gore if you allow, Mr. Speaker, just a desktop research on what IAEA define as an independent regulator. Can I quote? Please do. As per the IAEA, an independent regulatory body is a national authority responsible for licensing, regulating, and enforcing safety standards for the nuclear and radiation activities. End of quote. This is how they see it. It does not mean complicated. They know that the obligation, like Honorable Kapinga is saying, is placed on the state. Therefore, the state has to come up with mechanisms on clarification how to regulate. That is why what we are trying to do. I'll yield. Clarification on Malus. I agree. Can I go to work about licensing? So, what are in this clause 10?
o ba ra gore ba license mo o ra molao wa go lete yana ke sone se re se kganang sone seo gore o se ka kgona go ba kwala gore no license ang se mama that will be against the act. Instruction it's inconsistent because I cannot say license this one. The licensing is done by the board, independent. I believe it's any hope more licensing dilutes. Honorable Dr. Khobotsoang. Mr. Speaker. Mr. Speaker, tota kanye ke a utlwa ya ga Honorable Moalusi. Tota hela gore be go te ministera o ka laela board e tshwantse be le independent go ira sena sa ka ntseng mo go teng go tsamaelana le gone mo mme se re se itse in practice ke gore even today as we speak the minister di laela accounting officer go dira dilo tse di seng ka molao di a itse mo di tendere mo go eng sengwe le sengwe maina a lona a kgabola Procedure, Mr. Speaker. di minister gore minister molao wa di tender nya mme ne ke re motutegi re go botswang tota o ntsha ntwe mo tseleng honorable go botswang wa itse gore bo ministera ga ba yo mo di committee tsa di tendera wa itse gore bo ministera ga ba issue instruction ya di tendera so ka tsela e ntseng jalo nna ne ke re you know that you are imputing improper motives on the ministers and therefore tota ya la o heletswe ne le go ka nna hela ha tse ka gore tota even legally o tlhaloseditswe gore golo mo go direletsweng jalo nna ne ke tsere gore o ka tlhaloganya o bo sa re khobe ka dipuo ka gore tota rena ga ra go ra sepe o check quorum ya lona ya bopa mahela ya ne honorable Dr. Khobotsoang ba re wa rumulana ya no o ba tsasa seretse sa gore ba tsene mo di tendere o ba kanye ma go kwa wa seketetse ke a leboga Mr. Speaker de kere se re se itse in practice ke sa re go government o ka tswa ngwa isa di rialo mela se re itse in practice ke gore bo minister ba influencer decision tsa di board tsa bo accounting officer PAC na le go ntsintsela go PC mo go buiwa and gape se sengwe gape ke gore yone ke International Atomic Agency kana ga ena capacity ya go monitora ja ka laakanya gore tare le ile di taelo mme di thulana le ditsamaiso tsa bone e be ra akanya gore nako tsotlhe ba ta bona le capacity ya ta go bona gore le dirile jalo go mo go ta diragala ministera a ile tso dithata akanya ministera sana ali clueless a sa itsilele atomic energy gore go buiwa kae ka moso gongwe honorable sere gone gompieno o la le sedinyana ga nne gongwe akanya tona ile le gala ke batho go bua ka maina mme la itse hela la ba itse gona la ba bona ba bangwe ga ba yo la ba itse ba ile gore akanya hela le tona ya lo le patalo lele a ba le laela go akanya hela gore ya le boga Mr. Honorable Minister Maele Honorable Muswana ke tsuru tshubetse microphone ra ke a leboga Mr. Speaker nna ke ne ke re ke supe gore gongwe concern ya ga motutegi Moalusi ke a utlwa gore a reng but I think se ke kgonang go se lemoga thata mo puong ya e buang I think gongwe understanding and I think go botoka thata gore re mo thuse gore a kgone go tlhaloganya gore go tswa jang kana go twe specific or general not consistent with the law gore se e leng gore minister o ka se dira e le gore se inconsistent gore gore se illegal and therefore gore minister o ka tsela kgato gore o actile outside di power tsona le tsone kana o abusitse di power tsa gago gore o bora batho gore ba ntsha di license mme se tirwa gago so I don't know gore o ta ba tshongwa ke eng se se ka local and then secondly melao yote almost melao ya rona yote hela yote kholomo this paragraph this sentence yana one e teng e nang e bua gore minister o ka dira jalo specific or general directions tse di consistent to the act so
nna ha ke dumalane le ene ebile tota ha re ka entsha kana go tabo go raya gore gape yana re gongwe re lebelela melao e le yotlhe re ntsha that particular clause because la ha bua ka kgang ya gore no the independence ya board ya go affectiwa ke this clause. The fact of the matter is that the board has got what is called fiduciary responsibility ya gore yone e dire tiro ya yone mme minister a le ene gape o na le tiro ya tshwanetse gore a e dire in terms of go bona gore that particular board e dira dilo ka e leng gore go tsamaelana ka teng le maikaelelo a puso. So nna ha ke itse gore o tshwengwa ke and therefore Mr. Speaker nna ha ke dumalane le the amendment e ka one mabaka a ntseng ke a buang ke a leboga sa. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Chairperson, kana kangha centers around governance, centers around division of roles, centers around governance, centers around gore ke ma yo tshwanetseng go dira eng a sa hetelele ko ditirong tsa yo mongwe gore yo mongwe o tshwanna ke go dira ditiro tsa gagwe ka tshosologo go sena lentswe le le ka ga morago ga gagwe le le ka reng le ka tshosetsa gore ha o sa dire jaana o tabo sa dira sente go sa kgathalesege gore ene o bona go ntse jang. Honorable Maele o bua ka gore inconsistent consistent ke le hoko le phrase le sentence e le gore e teng mo melao yotlhe re tswa kgakala re sa dumalane le go lomo re tswa kgakala re sa dumalane le gore di ministera o ka re di na le overreach hand mo tsamaisong ya maphata o ka reng a ikemetse tsone di body yalo and all the sorts di parastatal yalo and all the sorts ke sone se gompieno re lelang ka gore le puso ye ntsha le tshwanna ke gore le tise dipharologanyo le diphetogo tsentse re bua ka tsone yaanong mathata ke gore a ke re letabe le na le bo Honorable Maele yaanong ga ba sure bone gore ba ba shakana ba bagologolo yaanong e nna bothata jwa gore mo go tswang kgakala mo bone yaanong ba bona go siame ka gore a ke re ba tswana go kwa mme lona le rona ha le le ka kwano ne re bona go mo go sa siame a ko re tse se ka ihela ka Botswana Railways ka moso chairperson wa body kiyo wa kubiwa ka moso chairperson wa body kiyo ka moso mongwe CEO ga yo go acta yo ka moso mongwe go buswa yo se yonyole go acta yo go dira minister ke sone se re se buang re. Thank you, Mr. Honorable Minister Mokhare. Thank you very much, Mr. Chair. Nya miki na ke a tlhaloganya concern ya bakauli, but I don't think to address their concern is to take off this particular clause. That will be totally wrong. Re tla bo re bola yone governance ye ba buang ka yone. Re tla bo re ntsha le yone responsibility ya ga government. Concern ya lona e teng it has been catered for in I want to bala yone clause 10 go tsamaela go tlase kwa o gona go bona mo teng mo gore ya no ga go na ke tsela gore ha ne le setse morago tota le be le bala le be le tsaya issues of governance le di tlhaloganya gore tsa reng gore go jontse gore go nne le government go bo go nna le one body e berekela go go mang e reporta go go mang go government ga o ntsa minister a bo mora gore ga ka ke a amega gope. That is why the word may, the minister may, shall. The minister may give to the board written directions of general or specific nature. May. Uka fa body, uka laela body ye. Aja. Ha go te shall, ha ne go te shall no go tla go te o tshwanetse go dira jalo. Ha ne re tla me be tlhalosa gore o ka exercise this particular powers tse mo ka tsamaiso e ntseng ja. It has to be consistent with this particular act. Ga o bala ene re tswa mo go ene 9 ka 9 e leng gore ke e bua ka 9 clause 9A there are clause 9.3 e buang gore body ena ya go dira eng
ke yone yang go fang the general direction. Go bo go tla go kwala gone gote, it will advise the minister to change, review, or formulate ionizing radiation-related policies and strategies where necessary. They will work as an advice. Makukta ona malusi oba utule again. 2 minutes ako uwe oba utule ya. Honorable Speaker. Kanyene ibuiwa ke honorable Khobotwang ya governance ya ke one tota kanye ke buang kana kana mme gape le skala le bala gore ke nakana ke remeletse mo requirement for ya independence of the regulatory board e buang ke bua gantsi ka gore go lebega bo comrade kana bo honorable ba sa utlwe sente gore ka re shall be free from pressures associated with political circumstances. So we want, this is a regulatory board. It's not like a board hela ile ngore gongwe ke board ya e Botswana ja ke ne ke bua kana ya railways kana ya company ya ga honorable mongwe hela na le company ba nna le board. Ile ngore as a shareholder you still want to influence gore body direction it's a because go ha re bua ka dio tse ile ngore ja ke ne ke bua ditshwetso tsa bone di gona go heta kana go hata government. They can be against what the government wants, but really it's about safety, it's about protecting lives, it's about protecting life. Ne re ditse honorable Dauma lo ba bua gore ko ministry wa local government for example gona le melao ile gore ba gwebi e ba khanela go gweba gote they are not meeting certain requirements. But then the same government, yone, primary school, primary school, day 1 with 800 students. The government, because the minister has control. Motoela wa ba ilo ka emela go primary school go se tswa. Ka gore minister o ta molletsa on the same day. So ga re bate gore yana body re re tshwetso tse dintsi yalo ebe minister a gona ba letsa re nya tshwetsoletse e boeleng go morago. I submit, Mr. Speaker. Honorable members, the question is that the amendment be agreed to. Honorable members, the question is that the amendment be agreed to. As minister of that opinion, say aye. Aye. On the contrary, say no. Division. I think we Division, Mr. Speaker. Division. I'm calling for division. The noes have it, the noes have it. Division. 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 Order, honorable members. The vote is that the ayes have it. I call for division, Mr. Speaker. We are going for division. Yes. That's fine. Order, honorable members. Order. Honorable members. Ke a itse gore le bontsi ja lona ka gore khora mo intse reketa. Le thotse ha bontsi ja lona ya no gongwe le na le letsapa. Ya no ba le sna le letsapa. Ke a le bona participation ya lona but lona ba le na le letsapa tswetswe a ko le tsogeng. Now the division has been called. Division has been called. It shall be held in accordance with Order 62 and 63. Yeah. So we are going to ring the bell for 2 minutes, then close the doors and vote.
2 minutes has elapsed. Sergeant at Arms, lock the doors. We are going into a vote. I'm required to read the question again. The question is that the amendment be agreed to. Honourable members, I'm activating the machine. You press 1 to indicate that you are present or to activate your voting machine. You press 2 if you are voting yes. You press 3 if you are voting no. And you are voting, you press 4 if you are voting abstain. Topang. Letopile lot. Letopile. Honourable members. Order, honourable members. Here are the results of your voting. You are 30. Yes. The ayes 9. The noes 19. Abstain 1. So the noes have it. The noes have it. Honourable members, I understand that Honourable Muluti has a business motion to move. Honourable Muluti. Thank you very much, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I beg to move in terms of Standing Order 27-1B that this Honourable House deals with all the remaining stages of the Citizenship Amendment Bill 2025, Bill number 30 of 2025, and Radiation Protection Regulatory Authority Bill 2025, Bill number 32 of 2025, beyond 1800 hours today. So as soon as we finish them, Mr. Speaker, then we can go. I move accordingly, Mr. Speaker. Order, honourable members. Lutile tshutiso ya ke la tlhaloganya. Are ya ka le mo committee staging ya di bill tse pedi tse. There is the citizenship one and the radiation one. So it's a pedi tseo. Are re ha le hetsa a ke re ye ngwe le setseleditse the committee stage ya yona. Ye metsa allow re report from committee. Now you are dealing with the radiation. So tshutiso ya go ke gore le di heads, ha le di heads ya la di stage tshwanetse. Lebele magono le skala la ya go ya ga honorable ke lebeng ke ra ka tshutiso entseng ka teng. Ba di ano are ha go ka diragala gore 6 o'clock a chai le se le di heads tshwanetse peditse. Le beyond. Ke yona tshutiso. The question is that the motion be agreed to. Order, honourable members. The question is that the motion be agreed to. Honourable members, the question is that the motion be agreed to. As many of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. No. The ayes have it. The ayes have it. Order. Order. So, honourable members, on the amendment on clause 10, the noes have it. The noes have it. The question is that clause 10 stands part of the bill. Honourable Kekonerile, I will tell you wira ka wira yalo. Lona ba le emeletse order. Honourable Muswane. Honourable Barisama. Honourable members, the question is that clause 10 stands part of the bill. Honourable members, the question is that clause 10 stands part of the bill. As many of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. No. The ayes have it. The ayes have it.
Remember, honorable members, that the voting is on preponderance of the voice. So B. Order. Honorable members, the question is that clauses 11 to 20 stand part of the bill. Honorable members, the question is that clauses 11 to 20 stand part of the bill. As many as have that opinion say aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. Honorable members, the question is that clauses 21 to 30 stand part of the bill. Honorable members, the question is that clauses 21 to 30 stand part of the bill. As many as of that opinion say aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. Order. Honorable members, the question is that clauses 31 to 40 stand part of the bill. Order. Honorable members, the question is that clauses 31 to 40 stand part of the bill. As many as of that opinion say aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. Order. Honorable members, the question is that clauses 41 to 50 stand part of the bill. Honorable members, the question is that clauses 41 to 50 stand part of the bill. As many as of their opinion say aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. Honorable members, the question is that clauses 51 to 60 stand part of the bill. Honorable members, the question is that clauses 51 to 60 stand part of the bill. As many as of that opinion say aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. Honorable Bagay-Samang, the question is that clauses 61 to 70 stand part of the bill. Honorable members, the question is that clauses 61 to 70 stand part of the bill. As many as have that opinion say aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. Honorable members, the question is that clauses 71 to 74 stand part of the bill. Honorable members, the question is that clauses 71 to 74 stand part of the bill. As many as of that opinion say aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. Honorable members, there is a proposed amendment by Honorable Minister Tsir at clause 75. Honorable Minister, move your amendment. Thank you, Mr. Speaker. The bill is amended at clause 75, appearing at page B 776, by substituting for the subclauses 3 and 4 the following new subclauses. And I quote number 3, the direct or indirect control over the manufacture or other acquisition of and the seeking or receiving of any assistance in the manufacture of nuclear weapons or other explosive devices is prohibited in Botswana under the provision of Section 5 of the Nuclear Weapons Prohibition Act. End of quote. This amendment, Mr. Speaker, is just meant to acknowledge other laws that governs nuclear radiation, so that we make reference to that Nuclear Weapons Prohibition Act as part of this act, to recognize it in this act. Thank you very much. Oh, the second one, yes, sorry, thank you. And I quote number 4, any person who contravenes the provisions of subsection 3 shall be guilty of and note the typo there, it says office, but it shall be guilty of an offense
and the provision of the Nuclear Weapons Prohibition Act shall apply. Again, we are emphasizing the linkage of these two bills, the Nuclear Weapons Prohibition Act. Thank you very much, Mr. Speaker. Honorable members, the question is that the amendment be agreed to. Honorable members, the question is that the amendment be agreed to. As ministers of their opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. Honorable members, the question therefore is that clause 75 as amended stands part of the bill. Honorable members, the question is that clause 75 as amended stands part of the bill. As ministers of their opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. Order. Honorable members, the question is that clauses 76 to 82 stand part of the bill. Honorable members, the question is that clauses 76 to 82 stand part of the bill. As ministers of their opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. Honorable members, let me again remind you that the voting shall be on the preponderance of the voice. Cell phone, let the voice. Honorable members, there's a proposed amendment at clause 83 by Honorable Minister Tsiri. Honorable Minister, move your amendment. Thank you, Mr. Speaker. The bill is amended at clause 83, appearing at page B778, by substituting for the clause 83 the following new clause. And I quote, 83, a person who uses or damages a nuclear facility or interferes in whatever manner with its operations with the intent to cause death or bodily harm, damage to property or environment by compelling a person to do or refrain from doing an act commits an offense, and the provision of the Counterterrorism Act shall apply. End of quote. Again, we are trying to bring relevance of other relevant acts that governs radioactive material. In this case, we are highlighting the Counterterrorism Act. Thank you very much. Honorable members, the question is that the amendment be agreed to. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Kapinga. I think the minister needs to look closely at this clause, especially the drafting. I don't know how the part that starts with damage to property or environment, how is it linked with the prior wording? There seems to be a disconnection between the two. I think you have to look carefully at that, because I see a disconnection between this part and the prior wording. What is the qualm with it, Honorable Ambassador Kapinga? Because to me, it appears that it reads fine. Let me read it out, Mr. Speaker. And I'll read it slowly. From the bill or the amendment? From the amendment, yes. Okay, go ahead. A person who uses or damages a nuclear facility
or interferes in whatever manner with its operation with the intent to cause death or bodily harm. It's a complete transaction. Okay? Damage to property or environment by compelling a person to do or refrain from doing an act commits an offense, and the provisions of the Counterterrorism Act shall apply. No, wait. A person who uses or damages a nuclear facility or interferes in whatever manner with its operation with the intent to cause death or bodily harm. No, it can't. A person who uses or damages a nuclear facility. Now, let's skip that and go to damage. A person who uses or damages a nuclear facility. Yes. Or interferes in whatever manner with its operation with the intent to cause death or bodily harm. It should then be, there should be an or there, if that's what we want to do. With intent, in whatever manner with its operation, with the intent to cause death or bodily harm. That's finished. Or damage to property or environment. Hey, ke itse sekgowa kana. Let me hear Parliamentary Council on whether if you don't add or. So, Honorable Kapinga, is your is your suggestion that you replace that comma with or? Yes, Mr. Chairman. That's my proposal. Learned Parliamentary Council. Thank you, Mr. Chairman. The wording of the bill currently makes a list. The comma is creating a list to say, so hire a person who uses or damages a nuclear facility or interferes in whatever manner with its operation with the intent, so the first intent could be to cause death or bodily harm. Another intent could be to cause damage to property or environment by compelling a person to do or refrain from doing an act. That person commits an offense in terms of the provisions that then follow. So the introduction of an or creates an alternate. It's either the intent is only to cause death or bodily harm or to cause damage to property or the environment. But in this instance, it can allow for both. Get that, Honorable Ambassador? I still stick to my position, Mr. Speaker. If it's not acceptable to the minister, he will say so. But I believe the introduction of an R makes the paragraph much clearer and much more readable. But it's up to him to accept or not to accept the suggestion. Yeah, Honourable Minister, you may, but because he stood on a point of procedure,
what I wanted to establish was whether the way the amendment is drafted here is proper. Yeah. And whose answer is then that is proper? Procedure, Mr. Speaker. Yeah, Minister. Thank you, Mr. Speaker. I think the difference is the same, like the Parliamentary Council is saying. So we can leave it like this. Thank you very much. I put the question that the amendment be agreed to. All right, members, the question is that the amendment be agreed to. As many of that opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. All right, members, the question therefore is that the amendment, the clause 83 as amended stands part of the bill. All right, members, the question is that clause 83 as amended stands part of the bill. As many of that opinion say aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. Honorable members, the voting is on preponderance of the voice. The question is that clauses 84 to 86 stand part of the bill. Honorable members, the question is that clauses 84 to 86 stand part of the bill. As many as other opinion say aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. Honorable members, there is a proposed amendment at clause 87 by Honorable Minister Tsere. Honorable Minister, move your amendment and motivate. Thank you. Thank you very much, Mr. Speaker. The bill is amended at clause 87, appearing at page B779, by substituting for subclause 1 with the following new subclause. And I quote, 1, the authority, in collaboration with other relevant authorities, shall establish a list of controlled items subject to exports or import controls and in accordance with international obligations and commitments of the Republic of Botswana. End of quote. Mr. Speaker, again, we are trying to create a linkage with other organizations like the Yamaba and Hubiyoka and the chemical and biological weapons. So we should do that in collaboration with others. That is the provision of the clause, basically, that we will come up with this control list in engagement with others. Thank you. Honorable members, the question is that the amendment be agreed to. Honorable members, the question is that the amendment be agreed to. As many of that opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. Honorable members, the question therefore is that clause 87, as amended, stands part of the bill. Honorable members, the question is that clause 87, as amended, stands part of the bill. As many of that opinion say aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. Honorable members, the question is that clauses 88 to 90 stand part of the bill. Honorable members, the question is that clauses 88 to 90 stand part of the bill. As many of their opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. Honorable members, the question is that clauses 91 to 95 stand part of the bill. Honorable members, the question is that clauses 91 to 95 stand part of the bill. As many as other opinions say aye. Aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it.
Order, order. Order, honorable members, we are now in the assembly. Honorable members, I now call upon Minister of Labor and Home Affairs, Honorable Major General retired Pius Mokwar, to report the bill from committee. Procedure, Mr. Speaker. Hang on, hang on. Yeah. Yes, I now call on Minister to report the bill. Thank you very much, Mr. Speaker. I beg Did you to call? report. So hang on. Did you call for a procedure? Or you are fine? Okay, thank you very much. Ne ke sa utlwa o mmotsa gore when for third reading. Oh. Report, Honorable. Thank you, Munga. I beg to report the Citizenship Amendment Bill 2025, Bill number 30 of 2025, from committee without amendment. When for third reading, Honorable Minister. Forthwith. Oh, later today. Later today. Honorable members, honorable members, I now call upon Honorable Minister David Sire, Minister of Communications and Innovation, to report the bill from committee. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. I beg to move the Radiation Protection Regulatory Authority Bill 2025, Bill number 32 of 2025, from committee with amendments. Thank you. For third reading, Honorable Minister Sir. Later today. Later today. We go for third reading, clerk. A Citizen Amendment Bill 2025, Bill number 30 of 2025, third reading. Order, honorable members. Honorable members. The question is that the Citizenship Amendment Bill 2025, Bill number 30 of 2025, be read a third time. Honorable Ministers, Labor and Home Affairs, Major General Pius Mokwar. Move. Thank you very much, Mr. Speaker. I move that the Citizenship Amendment Bill 2025, Bill number 30 of 2025, be read a third time and do pass. Order. Honorable members, in accordance with Order 62, I shall now order a division, and that division shall be conducted in a manner prescribed in Order 63. Ring the bell, clerk.
Sergeant at Arms, please lock the doors. Honourable members, the question is that the Citizenship Amendment Bill 2025, Bill number 30 of 2025, be read a third time and do pass. I'm going to activate voting. You press 1 to indicate that you are present, or you activate your voting machine. You press 2 if you agree or you are voting aye. The noes, you press 3. Abstain, 4. Little Pill. Order. All members, you are 30 in the House. 28 participated in the vote. 19 aye, no 6, abstain 3. Babasa participator, Baba Beit. So the ayes have it, the bill is passed. Order, all members. We go to the radiation, clerk. Clerk. Before you go to the radiation, clerk. Citizenship Amendment Bill 2025, Bill number 30 of 2025, an act to amend the Citizenship Act. No, cancel. Let's go to the Radiation Protection clerk. Radiation Protection Regulatory Authority Bill 2025, Bill number 32 of 2025, third reading. Order, all members. The question is that the Radiation Protection Regulatory Authority Bill 2025, Bill number 32 of 2025, be read a third time. Honorable Minister of Communications and Innovation, David Sir. Thank you very much, Mr. Speaker. I move that the Radiation Protection Regulatory Authority Bill 2025, Bill number 32 of 2025, be read the third time and do pass. Thank you. Order, all members. The question is that the Radiation Protection Regulatory Authority Bill 2025, Bill number 32 of 2025, be read a third time and do pass. In accordance with Order 62.1c, I shall now order a division which shall be held in a manner prescribed in Order 63. Ring the bell, clerk.
Sergeant at Arms, lock the doors. I now put the question again. Honourable members, the question is that the Radiation Protection Regulatory Authority Bill 2025, Bill number 32 of 2025, be read a third time and do pass. I activate voting. You press 1 to activate your voting machine or indicate that you are present. You press 2 if you are voting aye or yes. You press 3 if you are voting no, and 4 if you are abstaining. Topang. Ora matota a kitse re irang go ka re go topic. I see it deactivate, so you can't move from your chair. A little bit. Oh. Order. Honourable members. Here are the results of your voting. Present in the House, head count, 30. Those that participated, 26. And all of them voted aye. The noes, 0, abstain, 0, non-participation, 4. The ayes have it, the bill is passed. Clerk. Order. Honourable members, order. Radiation Protection Regulatory Authority Bill 2025, Bill number 32 of 2025, an act to repeal and re-enact the Radiation Protection Act by continuing the Radiation Protection Inspectorate as a body corporate under the name Radiation Protection Regulatory Authority, and by continuing the Radiation Protection Board under the name Radiation Protection Regulatory Board, to make provision for the regulation of safe, secure, and peaceful use of nuclear energy and its application in health and medicine, energy, production, scientific research, agriculture, industry, and education, in line with international agreements and for matters incidental thereto. Honourable members, le berekile le weditse tiro ya lona go ra gore tiro ya rona e hela ha ya letsatsi jaanong honourable members ne ke re ke ma ke hitise di announcement tse di latelang. Announcement ya ntlha ke gore dimpho tsa lona tsa Christmas go na le tafole go go ga tlebeilwe hante go ra gore le ka heta go la amogela dimpho ke dimpho tsa morena tsotlhe di molemo ke kitsiso ya ntlha ya bobedi la ke sa rong mme ba gaetsho la itse gore ka moso go na le tiro e tona go kanya kere a ke batho go ibitsa state wedding yaka me go botlhokwa gore le eme ba kaolengwe ba lona nokeng. Ke tsone ditshutiso tse ne ke re ke di hitise. Procedure honorable Nkawana. Honorable Nkawana. Ke a leboga Mr. Speaker, la gala ga ke na bosupi ja gore observation ya me isi ya me sentle. Me bontsi ja rona ka kwano ga ra supa gore a re teng ebile ga ra thopa. Me dipalo e ka re ga di thali sentle ke tsora ke utile sentle gore yes, I understand that.
jaanong ke bua ka thopo ya me le ba ke nang le bone ba re sa thophang ke ne ke re ke check gone go ka gore gongwe motšhini o ka tswa o riga dithopo ga e le gore ke ne ke reeditse sentle ke a leboga Mr. Speaker. nya honorable governor salary itile re tsamaya kgakala a bona re se le ko di-announcementeng yana so tota e wetse I shall now call upon Honorable Winter Boipuso Mulutsi to move a motion of adjournment. Honorable Minister. Thank you very much, Mr. Speaker. Maybe I should take this opportunity to profusely thank honorable members for their cooperation, and the House was very productive. And now that we have come to the end of today's session, Mr. Speaker, I wish to move that this House do now adjourn. Honorable members. Honorable members, the question is that this House do now adjourn. Honorable members, the question is that this House do now adjourn. As many as of that opinion say aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. Arko panim pakela, honorable members, ka 9. Arla name.